and to improve our skills in all areas of technology, whatever we are working with. In order to understand, there are so many definitions of ICT, but I've chosen some that can remind us what is ICT. The first one, I've chosen this one. It says, it is an integration of telecommunications, computers, as well as necessary enterprise software, hardware, storage in the audiovisual system, which enables us to access, store, transmit, and manipulate information. Yeah, the definition, as it says, is just a combination of components, different components in software that we are using us as accountant auditors to store, manipulate the information, and to provide the required reports. And there are components of ICT. It's the graph. I don't know if you can see well. I don't know, it's a little bit blank. But we are saying there are about 7 components of ICT. In order for ICT to be complete, you need a software, you need a hardware, you need telecommunications, you need a transaction, you need data, and you need internet access. Najua watu wote hapa, karibia kila mmoja hapa anatumia technology. Sidhani kama hata kama utumii kompyuta, lakini najua una simu. Kwa hiyo, in order for you to utilize ICT, you need these components. You must have a software, you must have hardware, you must have internet access, data, and communication. Let's see how ICT has helped the accounting and the auditing function to improve. Information communication technology has in so many ways enhanced the effectiveness and efficiency of operation for accounting and auditing professionals, and ensure easily and timeless completion of accounting and auditing works, as well as command transparency and accountability in accounting and auditing practice. There are key words in these functions. You can see it has helped to improve effectiveness, efficiency, transparency, accountability, and timeliness. You can see how ICT, we can remember the old days of manuals, ledgers, manual calculators, pens, maleji yale mabuku, seniors can tell us. It was so hard to prepare final accounts. Baadhi ya organization unaweza kukuta miaka 3 yuko nyuma hajataisha final accounts. This was because it was so difficult to prepare final account, especially if you have so many transactions. But now it's the matter of, we just click the buttons. We just post the data timely. Efficiency. Now human error is very little because now we have the system to operate with. There are so many accounting packages. There are so many auditing packages now they are assisting us. So it has helped us, we accountants and auditors, to do our work very efficiently. Siku hizi ukimaliza tu ukishafunga tarehe 30, you just click the buttons and then you have your final accounts. And then maybe I can go specifically. There are some also I said that the function, recording, processing, and interpreting financial data. As I said, we have accounting packages, we have auditing packages. Nowadays, we are just posting the data, we record our data, so it is even easier for us to process data. It also allows the classification of transaction that is similar in nature. This aids trend analysis of particular event and a review. Hii tunaweza kusema sasa hivi ukitaka kufanya analysis kwenye financials, it's just a matter of minutes. You just sort the data. And then you do analysis, trend analysis, whatever you want, ratio analysis. It's just, the calculation is automatic. We don't need again now to do manual like the old days of maybe in order to compile the data, you need almost a year to compile and do calculations, but now it's a matter of minutes. It has also helped to communicate information for decision making. It's now very easy. Sometimes you are told by maybe your MD, can I get the information about financials for this year or for half a year? All the days it was difficult to compile the data for even 6 months. But now you just print and provide the information. It's only to interpret now.
Auditors use ICT tools and techniques in several areas, such as documenting, sampling, analytical procedure, and reporting. Even for auditors now it's easy, because the information now, most of the accounting information now automated. So the auditors, they just use also their tools to just sample it. Even the risk is now little, so they sample easily, they do auditing easily and timely. Now, what are the benefits? The benefits are so many, but I've chosen some, and they are self-explanatory. We are saying speed, as I explained earlier. Compared to the manual accounting and auditing system, computerized accounting systems are much faster, thereby processing information faster. Calculations are done automatically, which saves time also. Remote and online auditing facilities simplified the auditing assignments. Yeah, this one is so speed now to process, even to post the transaction. Reliability. ICT has provided the accounting system with a high level of reliability of accounting information as a result of varied procedures that are efficient and effective. We know most of the standards are embedded now in the accounting packages. And human error is very little. Now the reliability of accounting data has improved so much, meaning even financial statements are it's more reliable than the old days of manuals, and it's very difficult now to manipulate, because once you manipulate, there are audit trails that can show you have manipulated the data. Backup. There is a great assurance of backup of all information, as the ICT provide measures to restore data more than once easily. If one source gets lost, you can rely on another source to be as accurate as the original one. You can save your data, like now I came with my presentation. Ziko sasa hivi iko kwenye flash, iko kwenye hii computer, iko kwenye kompyuta yangu, nao nyingine ya ofisini. Kwa hiyo hata hii ingekataa kuonyesha hapa, ningeenda kwenye kompyuta. It's like financial statements now. We can have in so many in the cloud. You can recover your lost data easily. But just imagine vitabu vingi vilivyokuwa vikiungua, unapata wapi? It was hard. Kitabu kikiungua, vile vitabu vya hesabu vikiungua, ina maana umeshapoteza data. But now it's easy to recover. The backup is so in various components now you can put your backup. Flexibility. ICT on accounting system has provided less rigid form of keeping accounting information. As there are various accounting softwares, an accounting process can be done as diverse manner. There is no one way of methods. Like I can say, if I ask one of you the accounting package you are using, nafikiri kila mtu hapa anatumia tofauti. There are so many packages, even auditing tools, packages. Nikiuliza hapa, kila mmoja ana ya kwake anaotumia. Meaning we have so many alternatives of maintaining financial information compared to the old ways that lazima uandike kwenye kitabu, lazima ufanye. Lakini sasa hivi packages ziko tofauti. Kwa hiyo hii nao inasaidia kuweza kutumia njia tofauti ya kutengeneza financial statement. Timeliness. This one I have discussed about timeliness. Security. ICT provide a greater deal of security of information compared to manual system. There's a high level of privacy and confidentiality. Information is limited to only those authorized. We know that with ICT, you can limit the access of information and according to a work you are doing. Compared to the old ways, everyone can access everything. But now, until you have a password or access to view the information. Let's go now to Tanzania. We need to see, in order for either auditor or any professional to say to be in good or to be advanced in technology, this is start with the country itself, how far we are. How is Tanzania? I said, let's look a little bit about Tanzania. The first computer, I said, let me give you background. Some of you might know, some of you might not, but I said, let me share with you. The first computer in Tanzania was installed in the Ministry of Finance in 1965. Just one computer, Mwaka 65. By 1974, there were 7 computers in the country, but beset by problem in almost all installations.
Mpaka mwaka 74 tulikuwa na kompyuta 7, lakini zilikuwa na issue sana kwa sababu kwanza watu wa kuzitumia professionals wa kuwepo, component ikistack tulikuwa hatuna watu, facilities zote, hakuna network, hakuna. Kwa hiyo ilikuwa ni shida sana hata kuzitumia hizo kompyuta. As a result, in the year 2003, the government of Tanzania introduced ICT reforms and strategies to provide support for diverse initiatives aimed at boosting the usage of ICT tools in various sectors. In 2003, the government approved and implemented an ICT policy framework as was amended in 2016. Kuanzia mwaka 2003, the government decided to formulate the policy in order to boost the usage of ICT in all sectors. And this policy was amended again in 2016. The policy was formulated, but it seems there are some factors which were not taken care, especially the implementers, the agents who take care of the framework to make sure it's moving. So the 2016 was amended again, and it stipulated those 2 items, of which I'll not read because of time. You read yourself. But to date, the government commitment to ICT is evident in its investment of resources in ICT-related projects, such as installation of broadband infrastructure to improve communication services in the country. We are all aware that the government now is investing massively in the ICT. We have a GPG. I'm sure everybody knows GPG, because now you cannot transact with the government without a control number. This is a GPG. Procurement now is online. TANEPS is doing that. We have so many softwares with the government. Accounting now for the government is also online. It's not that manual anymore. Kwa hiyo tunaona serikali imefanya sana. Kwa kitendo cha serikali kufanya kuinvest in the technology, ina encourage even the private sector to invest in technology. Now, where are we as Tanzania? We have to see where are we in technology. Kuna indices ambazo zinapima where are you. So there's this one, the Network Readiness Index. This is one of the leading global indexes. It measures application and the impact of information communication in economies and around the world. So this one measures how you apply and the impact of information technology within the country. As for Tanzania, this year 2020, the NR was done, and Tanzania became 1/10th country out of 134 countries. Kwa tulikuwa wa 110 kati ya 134 in terms of application and the impact of technology. But when they do their research, they measure 4 items: technology, people, governance, and impact. Out of those 4 items, they look into, again, 3 sub-items. In technology, they measure access, content, future technologies. How accessible the technology is within the country. What are the contents? How far we are with the technology? Future, are we ready for the future? Because we know the technology is changing so rapidly. Our infrastructure ready to accommodate the future technology. Then for people, individual, business, government, an individual, one-on-one, how far are we with the technology? Even a simple one. Though they are saying with the telephone we are very far. Sababu sasa hivi tukienda kijijini, mtu ana simu. Sasa hizi nyumbani tunawasiliana tu kirahisi kijijini. Yeah, but though it's not that far because we know technology has advanced so far. Business, how business are utilizing technology in their innovations. Government, how the government is investing in technology. Though we have said of recent, government has started to invest a lot in technology. Economy, impact of technology in the economy. How is the technology affecting or contributing to the economy? Quality of life. How is technology? Like quality of life, I can say nowadays, like steam banking, Kila mtu anaelake hapo sasa hivi. It's easy. Look, when you buy look, nowadays you don't go to TANESCO for a queue. It's just a matter of click of the button. So we see how it affects or it contribute to your life. It's the digital contribution. These are sustainable development goals. These are the union goals.
which there are 17 goals, but most of it, number 9, innovation and industrialization, is the one which is contributing to the impact. So what was imaged is that Tanzania is very good in governance. The governance was okay with Tanzania. But in terms of technology, it was sure there's a lot to be done. We still need to do a lot of investment in technology. But in terms of governance, the measurement shows it was not bad. And it was concluded that in terms of ICT development, Tanzania is on an average base. It's not that advanced, so there's a lot to be done. Then I said, let me share a little bit facts about ICT so we see as accountants and auditors how we're going to move with it. The first one I said, information and communication technology are believed to be part and parcel of the basic asset needed to succeed in business innovation. Technologies have been found to introduce new ways of communicating, order processing, handling money transaction, performing management duties, and managing record and data. ICT have improved how communication between firms and their clients, vendors, and among staff. This is facts. We know that now with the ICT, so many things have changed. As I said earlier, the banking, the internet banking, the SIM banking. Now you can order, you are here in Tanzania, you can order your maybe car in Japan. While you are sitting here, you can pay by Visa card. So things have changed. You can make your order. Communication, you are here, but you can communicate with your fellow staff when in your organization. But before, you need to meet physically. So communication, ICT has changed a lot in our life. Technological innovation are changing the professional environment in which today accountants and the auditors work. The traditional books are being replaced by computers. Accounting and auditing staff are required to be computer literate and spend more time on ICT. Business computing system, MIS, accounting and auditing packages, and software than writing conventional accounting and auditing routines. This one I've already said that it has changed the way we accountants and auditors we are working. The old days we used the manual system, but now all the time you need to have your computer to work. You don't have a computer, cannot work unless you are still in the old ways of keeping records. But as long as you are with the ICT, your organization is working with the ICT, you need to have a computer, you need to be a computer literate. Na tunashukuru kwamba tumeona hata mitaala ya mashule sasa hivi inajitahidi kuanzia mtoto wako mdogo kweli siku hizi anakuja na assignment vidogo vidogo. Anakuambia nimeambia niangalie computer, nimeambia niangalie simu. Kwa hiyo tunaamini even the mitaala ya shule imeanza kusaidia kuhakikisha kwamba by the time mtoto anatoka shule anajua computer. Mimi nakumbuka wakati natoka chuo nilikuwa hata sijui computer. Hata alafu nikaajiliwa kwenye multinational company. It was so hard to cope with it. It was so hard. So we should make sure here, kama tuna watoto, make sure nyumbani anachezea computer. Because it's the way, it's the tools, like now computer is a pen. Make sure watoto wanaweza. Automation of audit tasks and use of specialized auditing software has substituted IT for labor and changed the structure of audit teams. Reduction of audit risk through electronic data processing and electronic auditing, which help auditors reduce the likelihood of errors in audit work and increase the probability of discovery. We have said that the accounting packages now is embedded with all controls, meaning even the risk of any manipulation, any theft is reduced. Even the work of auditors now has changed because the old ways of compiling data in manual, those ones you needed juniors and whatever to do that work. But now you need more for analytical rather than doing the compilation of data. The role of accountant is moving from a normal financial accountant to a financial analyst and a management accountant, requiring a broader set of knowledge, professional aptitude, critical thinking skills, and decision-making capability than in prior generations. We all know that nowadays, because
All things, all calculations, everything is being done by the accounting package. So you as accountant, what are you doing in the office? You need to interpret the data. You need to write a report. Nilifurahi sana kuna mchangiaji alichangia hapa kwamba wahasibu tuna tatizo kwenye kuandika report. Kwa sababu wahasibu wa sasa unahitaji report writing. Kwa sababu system inafanya kila kitu sasa hivi. Kila kitu inatoa ratio, inafanya, hatufanyi tena. Sasa inahitaji uandishi. Mimi nakumbuka zamani ukipewa financial, zile set ya financial statement, ilikuwa ndogo hivi. Unaiona tu balance sheet, income statement na labda cash flow. Lakini ilikuwa hainaga maelezo. Sijui kama mnakumbuka. Kidogo sana. Hebu niambieni sasa hivi financials zilivyo. Directors report yenyewe ni book of itself. Notice to the accounts ni ya kutosha. Unajua kwa nini? Kwa sababu sasa hivi kila kitu ni automated. Na wewe mhasibu utafanya nini kama unataka tu kuprint? Na ndio maana tumeomba pia NBA walivyoomba yule participant tuangalie nao sasa jinsi ya kusaidiana more for report writing. It's true that when you give an accountant to write a report, some yes, but some it's difficult. Unaweza kumrudisha mtu mara 4, lakini ndio imesha change. Technology imetubadilisha kabisa. So we have to be analysts, report writing, management skills. We have to focus in that area because now calculation, data posting and whatever. Because now you can scan and the data will be processed. You don't need to post again. We'll be scanning by the way. Yeah. Audit automation is said to have flattened the organization structure for most of auditing firms. Department of ICT has taken over the mechanical and routine roles of most junior auditors in a more efficient and effective way. This one I've said already. I'll skip that one. Also, information technology also plays a key role in the organization in terms of maintaining financial record and the other internal controls. There's a graph there I tried to show how internal controls has assisted especially the auditors to do their planning, assessment, reporting, and follow-up. It's now easy for auditors to do their job compared to the old ways we used in the manual. Now planning is easy because you can be given a trial balance, you can be given a strategic planning of the organization. It's easy now, everything is automated. Now even the planning for auditor is easy. Tools will assist you, which risky area you should focus, how you can do your auditing, how you can write your reporting. So it has assisted a lot. There's this slide. I'll not talk about it more because I can see there's a topic of itself. It's about development of industrial revolutions. We have 4 stages, but let me skip this one because I know there's a presentation of itself. But I just wanted to know the stages of industrial revolutions and where are we. But I noted that there will come a topic that we discuss entirely this thing. Though today we are in the age of industrial revolution of intelligence, of artificial Internet of Things. This one will come with Madam Ruth. The other thing is about the ICT has integrated our activities within the organizations. It starts from production to end customer service, and each department is interdependent. Production starts, provide the data to the sales provide the data to an accountant provide the data to the logistics and to the customers. So you can see with ICT, you can't avoid ICT. We are auditors, accountant, lazima tuende na ICT. Yani lazima, hatuna option. It's only which level are you. Ndio inategemea unapofanyia kazi, firm yako ikoje. The impact of ICT, I think I've said a lot, but ICT is assisting in performance, growth, expansion, new products. Let's say like new products.
There are so many new products. Let's go maybe to the telecommunication companies. They have so many products with ICT now. Sasa hivi ukiamua kununua bando, na mabando ya aina ngapi kwenye simu ya kila rangi. Yeah. Kwa hiyo we can see with the ICT you have alternative of products. Customer satisfaction. Mimi nafikiri tunaridhika sana siku hizi. Mimi napenda kutolea zile huduma za zamani, ulikuwa lazima ukapange mstari. Yaani ukitoka hapa lazima ukapange, yani mpaka uje upate huduma umecho. Hata benki, mnakumbuka zamani? Yaani benki mwisho wa mwezi ilikuwa ni shida. Maana wote lazima tuende benki, tukachukue mishahara. Lakini siku hizi you just say click your button and then you go to M-Pesa, Tigo Pesa, Wakala. We don't need all of us to go to the banks. Because you can see even us, and we have to say is the quality of life. It has changed. Expansion. You can now expand without even being there physically. You can expand virtually. Only virtually you can expand worldwide. Now the organizations are worldwide because of the growth. It's easy because of the technology. In order for the organization now to utilize the ICT technology, there are determinants that has to be. There are factors that facilitate or hinders the usage of ICT. Most of them were saying it's the size, location, and age of the firm. The size, the larger the firm, the better in technology. The smaller the firm, utata. So it depends on where you are working. Location. Are you in a rural area or in an urban area? Let's say now, wilaya mwisho kabisa kule Kigoma si yuko wapi. Anaweza kuwa sawa organization, anaweza kuwa technology na ya hapa. Kwa sababu hata network tu kule ni shida. Kwa it depends on the location, age of the firm. Unapoanza mwanzo, we know technology is cost. Kwa hiyo to invest kwenye technology inahitaji hela. So it depends on the age of the firm. But there are also other factors. These are small one. ICT hardware. Availability of ICT hardware. Kama tulivyoanza mwanzo tulivyoona Tanzania ule mwaka 1965, it was so hard to use a computer. Kwa sababu gani? Components zenyewe hazikuwepo. Internet availability. You might have your computer there, but with no internet you cannot communicate. ICT softwares. Also the availability of software. Knowledge. We need to have knowledge to utilize the facility. Network. Nature of the firm I've already discussed. Awareness on the kind of ICT. Which technology do you want to utilize? You need to know that. Firm's ownership. Ownership matters a lot. Ownership matters a lot. Unaweza kukuta mwingine akiangalia kompyuta yenyewe haijui na ndio owner, alafu anza kumwambia tunataka kompyuta. Kwa hiyo it depends on the ownership also of the organizations. Usage and policies. Are those organizations have the policies on how to utilize the ICTs? So also now hii nayo inategemea sana kwenye determinants. Katika discussion yote niliyoongea toka mwanzo, I said that the larger the organizations, ownership of organizations, location of organizations determine the capacity of utilization of the ICT. This also goes into the professionals. It depends where you are working. If you are working with a large organization, multinational, very good in ICT, utakuwa tu. Lakini kama unafanya pia na organization labda tuseme ni ndogo au iko kijijini, utakuwa nyuma. Yani hata upambane vipi mwenyewe utasoma. Unajua vitu vingine ni practice. Unaweza ukaenda ukasoma kila technology za kila aina, but if you don't practice unapoteza. Kwa hiyo even the professionals in Tanzania, we differ on how we are
tunajua hii ni technology. Kila mtu kwenye level yake, inategemea unafanya kazi wapi na unaitumiaje. The more you use, the more you advanced. You don't use, you left out. Kwa hiyo inategemea na organization unaofanya. Unafanya organization ambayo imeinvest kwenye technology, you'll be better in technology. Kwa hiyo kusema kwamba tunakwenda tuendi, inategemea nchi yenyewe ambayo tumeona kama Tanzania, we are moving but we still to move, we more to do. Kufika kule kwenye artificial intelligence, kwenye robot, kwenye nini, kwa hiyo we still have a long way to go. Lakini we are not saying that tumeachwa. We can see we are good in governance, meaning we are ready, our regulations are there to guide us. The only thing we need is to invest more in technology. So try as much as possible kwenye maofisi yetu. You see something new, learn. Barriers nafikiri nimeshaongea kidogo. Financial constraints. Technology is cost and it is changing daily. Technology inabadilika kila siku. Now you need to invest in hardware, software, human knowledge. Kwa hiyo it's not a simple thing. You need to be prepared, either at individual level, at organization level, at government level, or the country. You need to be prepared. Knowledge. We need to update our knowledge because it's changing so fast. And that's why we're going to say hata mashuleni lazima wajitahidi sana kupush so that our kids, when they are coming out of school, at least they have the basic of the technology. Policy and framework. We need to have a framework ambayo ita boost, ina guide on how to utilize infrastructure. We need infrastructure to utilize ICT. Nature of technology. Kuna teknolojia zingine hapa nchini bado hatujaziweza because maybe they're expensive, our knowledge is not yet to utilize them. So I can say the internal and external factors, but most of them, they are divided into internal and external factors. Challenges to us auditors and accountants. Rapid change of ICT, I've mentioned earlier. Constant evolution of technology, new things coming up daily. Leo una version hii ya accounting package, kesho kutwa iko nyingine. Una version hii ya auditing package, kesho kutwa kuna version nyingine. Na mbaya zaidi, sometimes wenzetu wanatoa license, atakuja kukuambia hiyo hata license sasa hivi haipo. Una antivirus hii, kesho naambia yani hii antivirus hai-update tena, hamna tena hiyo license. So it's hard, especially for us who are keeping records, financial records. Now, how can you access the records if you cannot open your accounting package? So sometimes it's a challenge for the organization. System availability, downtime. We know sometimes you go, you want to pay your money, you want to pay something, you are telling, no, I can't receive your money. I don't have system now. The system is not working. It's so challenging. Interruption. Sometimes umeme ukikatika tusiokuwa na nini ile power backup UPS katika hapo umeme ujisave hata kazi yako. Sisi wahasibu unaweza kukuta umeshafanya kazi yako nyingi, ukisahau tu kusave ukute hujafanya nini, angalau kama kompyuta yako ina ile auto recovery, nyingine haina. Kwa hiyo nayo ni challenge sometimes, mpaka unachukia wakati umeshafanya kazi yako ndefu. System security, sometimes maybe tempered. Hackers. Wapo mtu anayetafuta. Mtu mwingine anaiba password yako. Anaiba password yako, anaenda na transact. Unakuja kuambia mbona ulitransact wewe? How can you say no, it's not me? It's your password. Lakini someone has taken your password, transacted whatever wanted to transact. Audit ikija, it's you.
So it's a challenge also to us, especially when we are keeping money. Lots of human skills. Zamani tukaga tunakalili mpaka formula za ratio, si ndio? Sasa hivi unaikalilia nini? Hatukalili tena. Kwa sababu tunajua yani ukiweka tu yenyewe ukiambia tu calculate na calculate. Kwa hiyo even hata ile tunasema kwamba the more tunavyozidi kutumia hivi vitu, the more inatupunguzia. Mimi namsikuiza tena nikiambiwa kujumlisha. Sisi unaona uvivu. Yani lazima tu nitachukua. Lakini zamani we used to kutumia kichwa, ukiambiwa tena nimeshajumlisha kichwani haraka haraka. Kwa hiyo hata ile creativity ya binadamu inaonekana inaenda kipungua taratibu, kwa sababu kila kitu ni automated now. Na ndio maana tukawa tunasisitiza hapa, try as much as possible to change the way you work. Badilisha style yako kufanya kazi. Make sure sasa hivi Wahasibu is writing much analysis. Otherwise tutakuwa kama ni wakutaka tu kufanya vile vitabu vya zamani, tutakosa kazi. So we have to change. To conclude, advancement in technology have enabled companies to computerize the information system. Accounting and auditing information system have also been computerized. As the accounting information system are being computerized, accountants and auditors must adopt the skills to use computerized system. This is just to remind my fellow, make sure you move with the technology. Move with the technology. Usiogope. Kuna ile unakuta mabadiliko yanakuja kwenye organization, tena unakaa nyuma utaki, mimi hata sitaki kuijua. Tutatoka kwenye kazi. Kwa as long as our environment are computerized, technology advanced, let's move the technology. After saying that, Chairperson, I'm done with it. Thanks. Thank you, Renata, for your good presentation. We shall not discuss a presentation now. Her presentation will be discussed in the second session, why she won't be here, but I'm sure Sandra will take care of that. Now I am inviting CPA Ludovic Uto. CPA Ludovic Uto is a retired controller and auditor general and the former executive director of NBIA and the former lecturer of IDM Zumbe, among other qualities. So, welcome, CPA Uto. Ile pepa. Yeah, okay. Thank you. Okay. From the civilians important. The chairman of TAA, vice chairman, members of the board of the TAA, fellow colleague presenters, fellow colleague accountants and auditors, good afternoon. It's my pleasure, as it has always been, to have an opportunity of meeting fellow accountants. The majority of you are young. You graduated after I had left NBAA, but may I tell you that the foundations which you are seeing in NBAA, they were the makings of myself, Bwana Method Kishonda, as board member of NBAA,
and other people. Kwa hiyo ninapowaona hivyo nafurahi sana. Asanteni. Naomba nizungumzie very briefly kwanza kuhusu pepa ya Pius Maneno. Ningependa kusema kweli niseme kwamba from the report ya Pius Maneno, NBAA has done wonders. Imefanya kazi kubwa na inafanya kazi kubwa. Lakini kuna issues ambazo nafikiri tukiwa kama ni wahasibu kuna umuhimu wa kuviongea. Ukiona Pius amezungumzia about embracing technology katika operations za NBAA, which is a very good thing to do. Lakini ukirelate ile na hii paper sasa hivi, unaona kwamba the challenge is not so much on the operations of the NBAA, lakini challenge iko zaidi kwa utendaji kazi of the products za NBAA ambapo ni graduates was the graduates of the CPA qualification kuwa na uwezo wa ku embrace technology, kuwa na uwezo wa kufanya analysis of the massive data coming out of the computerized systems na kuwa na uwezo wa kuandika proper and meaningful reports. Kwa hiyo utaona hilo is a problem. Lakini lingine ambalo nitaka nizungumzie sasa hivi, na amelizungumzia ndugu yangu hapa alipokuja kutusalimia. Ukiangalia sasa hivi ukaguzi, traditionally we thought kwamba audit ilikuwa ni domain of the auditors per se, wale CPA holders. Lakini ukiangalia sasa hivi kwa kweli you cannot do an effective audit properly, na kwamba sasa the need for a multidisciplinary skill is becoming eminent. Sasa complication yake hii ni nini? And hii, if I might share with you, ni tatizo lilipata mimi nilipokuwa pale National Audit Office as an audit, as the CAG. Niliingia pale National Audit Office and we wanted to start doing performance audit. So performance audit is not audit ya financial statements, it's not audit ya numbers, it's an audit ya systems. Unajua ni audit ya systems. And to realize very quickly kwamba we needed engineers, we needed in actual fact the procurement people, we needed multidisciplinary. Sasa hawa ukiwa recruit unawa recruit under which scheme of service? Kwa sababu scheme of service ilikuwa ni traditionally predominantly ni kwa proper wahasibu. Na hata kama ukiweza kuajiri, inapokuja sasa kwenye kuwa regulate, watakuwa regulated na nani? Will they be regulated by NBAA? They are not members of NBAA. Will they be regulated by their respective qualification board, engineers, registration board? Wale wanasema we don't know what these guys are doing. Unajua kwa unajikuta you are. Kwa hiyo mimi, my suggestion, and this is what I was telling Maneno, kwamba kusema kweli kuna haja of the professional bodies kuwa na mazungumzo ya situation kama hiyo, what should be done. Kwa sababu inevitably we cannot avoid it. Ni kitu kipo. Huwezi wewe auditor unaenda kufanya ukaguzi wa barabara, unaenda wewe ni CPA holder pure, watakuchapa tu. You will not understand what is happening. Unajua unaenda kufanya ukaguzi wa medical store, you need a pharmacist. Believe me, you need a pharmacist ambaye ataelewa yale language ile na nini.
Sasa inapokuwa katika situation hiyo, what do you do? Hapo ndio inakuja matatizo. Na kwa hiyo mimi my suggestion ni kwamba hizi professional bodies zizungumze, kwa sababu we are all but serving the same master, si ndio? Ilizungumzwe ili hawa watakaotumika wasiwe victimized kwa kosa ambalo sio la kwao. Alizungumzia Bwana Kejo ambaye my brother Method alilizungumza kidogo. Mimi I was shocked alipoongea Kejo about auditors kuwa alisema miungu watu. Mimi nikasema ni wapi audit za wapi? Manake hiyo Kejo aliyozungumza nafikiri ni audit labda iliyokuwa inafanyika miaka 60, believe me, zamani. Lakini hata in the public sector, believe me, hiyo tuliabandon ile, kwa sababu sasa kama sisi National Audit Office we came up with the concept of a participatory audit approach. Auditor anakuja kwako, anakuarifu kwamba nakuja, mnakuwa na interest meeting, you talk, mnafanya audit, kabla hujaondoka mnakuwa na exit meeting. Kwa hiyo auditor kuchomeka an audit query haipo jamani, haipo. Na naomba niseme kwamba unfortunately kwa kweli hii concept ya ukaguzi haijaeleweka sana. Kama mtakumbuka, I think about 2-3 years ago kulizuka kitu hapa. Mawaziri alianza, Mheshimiwa Mwakiembe anasema mawaziri wanapangua hoja za ukaguzi, ambayo it was completely wrong. Waziri hawezi kupangua hoja ya ukaguzi, wala sio kisheria jukumu lake. Upanguaji wa hoja za ukaguzi is the responsibility of the accounting officer and not the minister. Lakini kwa sababu hawakuelewa, walikwenda hata wakabadilisha sheria kwamba eti CAG atakapotoa ripoti yake na serikali inakuja concurrently na majibu. Mpaka leo hawajaweza, kwa sababu it's impossible. Niliwaambia kwamba that thing is not functional, hawakunielewa. Wakati ule walisema Mr. Uto as CAG were becoming too powerful. Ile happen wakati ule mawaziri 8 walipoachia ngazi. Wakasema waliachia ngazi kwa sababu ya report za CAG, wakasema Mr. Uto you are becoming too powerful. Kwa hiyo let's downsize. Unajua wakaja na amendment ya sheria ambayo mpaka kesho ile amendment haitekelezeki. Haiwezekani. Sasa ndugu zanguni, tumeongea about the technology, tumeongea about everything. Mimi naomba niwaambie ni kitu kimoja. Watanzania, ukweli wa Mwenyezi Mungu, we were slow na tuliachwa nyuma na wenzetu wa Kenya. Unajua walituona kabisa sisi kwamba hatuna uwezo wao. Na hata wakati fulani mimi nikiwa NBA Method, unakumbuka wakati ule all hizi big audit firms ya ndugu yangu pale Nchimbi walikuwa ikitokea nafasi ya partner, aidha ni Mzimbabwe, Mkenya au Ghana. Ikaenda hivyo. Kampuni moja partner ikatokea nafasi, anamleta mkewe kuja kuwa partner. Tukasema sasa Tanzania this is too much. Ndio tukaja na sheria at that time, sio kama ikoje sasa hivi, kwamba at least a portion, a ratio, kuna ratio ya local partners na wengine foreign. And I think that's how Nchimbi you came into that. Neema Kiure partner wa Ernst & Young, Joseph Shefu wakaja, huyu PwC nani huyu kijana wa Kipare yeah. Sasa kwa hiyo utakuta kwamba as a profession, ukweli sometimes unalazimika ku protect your people, otherwise walifikiri kwamba sisi hatuna uwezo.
Kitu kimoja ambacho I learned about the Tanzanians, wakiamua, they are very fast learners. Ni very fast learners. Mimi nimeteuliwa kuwa CAG 206. Nimeingia pale ofisini, ile ofisi kusema kweli, it was not an audit office, believe me. Ilikuwa ni kama ni, I don't know, ilikuwa ni yani ilikuwa ni ofisi yani ya nyuma mno. Na nilipoingia pale, wahasibu walikuwa wanawacheka ma auditors, wanasema kwamba hawajui wale. Wakati ule wahasibu wangu wakienda kukagua, serikali inatumia ipsa epico, wahasibu wangu hawajui, kwa hiyo wana audit around the computer, na walikuwa wanachekwa kweli ma auditors wangu. Mimi nikasema this thing cannot be. Kwa hiyo I started transforming that office. Na my argument na wale watu nilikuwa nawaambia, nyie sikilizeni, I'm the oldest among nyie wote, and it was only aliyetoka nje ilikuwa ni mimi. Nikasema hapa nitafanya kazi na hawa lakini I will transform them, believe me. Lakini nilitumia crude method sometimes, kama kuwapigisha mtihani, unaona nikawanyang'anya laptops waliopata marks less than 30, nikawanyang'anya laptops, nikawaambia wakajifunze wenyewe, waje wa prove to us kwamba they can use the laptops. Na we transformed the office, believe me. Tulikuwa afrosa hii katika grading zao tulikuwa ni ya mwisho in the 24 member country na ni afrosa hii. Lakini 6 years later walipotufanyia evaluation, tukawa tipana South Africa. Na because of that 2012 National Audit Office of Tanzania ikafanikiwa kuwa mkaguzi wa Umoja wa Mataifa for a period of 6 years. Watu walisema utaweza, nikasema tutaweza. We did it. Lakini niseme kusema kweli kwamba it was not easy. Ule mwaka wa kwanza mimi nifikiri nitakufa, lakini we survived. Na Tanzania, I stayed there for 2 years, nikastaafu, nikamwachia Assad. 4 years later wakamaliza with the with the high scores, yani kwamba report writing, mambo ya technology, everything was instantly adopted na wakafanya vizuri. Kwa hiyo if tukiamua wa Tanzania, we can make it. Na tusiogope. Mimi nafikiri let us have the courage ile ya kubadilika. Na ndio inakuja kwenye my paper, nimeombwa niongee juu ya a talk. It's a talk, sina paper kusema kweli. It's a talk on why professional accountants and auditors are not involved in national policy formulation. Why? Sasa mimi nasema kwanza nauliza, why did the organizers of this event decide to ask me to talk about this topic? Mimi sielewi. Kwa sababu in the first place nikasema kwanza, is it true that professional accountants are not involved in national policy formulation? Is that what we think? Na tukiongea juu ya when we talk about national policy formulation, hapa tunaongea nini specifically? Kwa sababu are we talking of huyu mama aliye present hapa kama director of finance TANESCO katika position yake ile, si ndio? She is contributing kwenye hiyo. Sasa hapa are we talking specifically on the political side ya waheshimiwa wabunge na makanselors, au tunaongea na watendaji? Manake watendaji, tuna watendaji ambao ni wahasibu ambao wapo kwenye nafasi za ku-influence easy decisions. Lakini nikasema how did the organizers of this event know that their member,
our members are not involved in national policy formulation. Mnaona eh? Nikasema mimi hapa, I would want to suggest to NBAA, TAA and TWA, that Tanzania Women Account Association, waangalie uwezekano wa kufanya a study. Wajue, a study for the past 3 years. Where are our accountants? Wako wapi? On the basis of the study, nafikiri such a topic inaweza kuwa kabisa na relevance na ikalenga kwamba tufanye nini ili kuimprove the situation if the situation will be as it is being alleged. Lakini tujiulize sisi hapa, we are all accountants and auditors. How do we find our lives as the accountants and auditors? Is our profession, are we seeing our profession as something interesting or boring? Is it fulfilling? Kwa kuwa mhasibu, unajisikia kwamba mambo yako ni mazuri? Are you being intimidated by being an accountant? Ndio maswali ya kujiuliza. Tunajisikiaje sisi kama wahasibu? Na niseme kwamba kusema kweli, it's not for me to answer these questions, lakini wote to reflect na kuona how are we doing. Tukienda mbele tunasema, wewe ulipoamua kuwa mhasibu, what was the basis of your decision? Ulikuwa na role model wa kuona usema, Method Kashonda bwana as an accountant is doing very well, nataka niwe kama yeye, role model ambayo akanashwa bwana Method. Nafikiri wakati unakuwa mhasibu hukuwa na role model, manake hawakuepo. Lakini sasa hivi vijana wa leo sisi tupo, they can look at us na wakawa enticed kutaka kuwa kama sisi. Unaona eh? Ilikuwa je, was it a parental influence? Wa mzazi anasema mwanangu nataka uwe mhasibu? Was it by accident? Mimi personally, if I may share with you, mimi nilipokuwa nasoma sekondari, nilisoma masomo ya science. Na the whole idea kusema kweli, I was very excited about becoming a pilot. Sana. Nilikuwa nikiona ndege inapita hapo juu, nasema lazima nije niendeshe ndege. Na nilipomaliza form 6, nilijaza hiyo nafasi. Na nikachaguliwa kwenda kwenye hiyo nafasi. Lakini wakati ule ndio Idi Amin ametawala Uganda, na chuo cha piloting cha East African Airways kilikuwa Soroti in Uganda. And it was at that time Idi Amin has started killing Tanzanians. Sasa between piloting na death, nikasema to hell with piloting. And then nikajikuta niko uhasibu. Lakini naomba niseme kwamba I have no regrets. I have no regrets kwa sababu huku kwenye uhasibu nako nilikukuta kwamba kusema kweli kuko very satisfying, and I'm happy na namshukuru Mungu kwamba alinibarikia nikapata opportunity ya kutumikia taifa langu kwa nafasi nyeti. Kwa hiyo yote haya ninauliza kwa sababu yana boil back to the theme. Kwa nini hatujihusishi kwenye national policy formulation issues? Ulipoingia kwenye uhasibu, what was the issue? Was it for money? Was it for prestige au status? Kwamba ukiitwa mhasibu unajisikia vizuri, ukiitwa auditor unajisikia vizuri? Was it kwa sababu kulikuwa na uwezekano wa kupata nafasi ya ajira? Or was it a bridge to some other career? Tunajua watu wengi sana waliingia ualimu ingawaje hakupenda ualimu, lakini ajua akiingia ualimu atapata kazi, atafundisha miaka miwili and then he'll move out. Unaingia kwenye training moja ili kufacilitate eventually to get what you want. Lakini nasema, so is it true that the accountants, auditors are not involved in national policy formulation?
Mimi have a question on that. I have a question. Nikasema not totally, the statement is not totally true. Kwa sababu tunao watu, we have seen people like Yana Makinda, we have had Mustafa Mkulo, Rais Pako, Ana Makinda speaker, Mkulo waziri wa fedha, tulikuwa na Mheshimiwa Katagira mbunge, tuna sasa hivi tuna bwana Kwandikwa alikuwa mbunge na deputy minister, we had Gregory Teu deputy minister. Kwa hiyo wapo ingawaje ni wachache ukilinganisha, believe me, ni wachache sana ukilinganisha na kama wenzetu wana sheria, even kwa sasa hivi ukilinganisha na wa colleagues engineers sasa hivi kwa kweli wako ni watendaji wengi, wako kwenye position, ni wabunge, ni makatibu wakuu, ni wako wengi. Sasa niseme tu kwamba kwa hiyo hii statement hii kwamba is not completely true. Wapo wanao shiriki lakini sio wengi. Nikasema, so why only so few are involved? Is it something to do with the nature of our profession? Unajua nilikutana na mtu akasema wahasibu they are boring. Unajua wahasibu they are boring. Are we boring? Mnapofanya kazi yenu mnajisikia mpo bored ama do you bore other people? Is that statement correct? Kwamba our profession is boring? I don't know. Is it something to do with the curriculum of our profession? Hiyo masyllabus tunachofundishwa. Accountants, auditors, that reserved and antisocial as claimed. Yeah, watu wanasema wengi kwamba wahasibu wanajifungia tu na crunching of numbers. Kwa hiyo ndio sababu hata mwenyekiti asubuhi alisema accountants are not bookkeepers. Are we making ourselves bookkeepers? To the extent ya kwamba we are so busy with the numbers kwamba we have no time for any other thing. Is that our situation? Sasa, has the profession the opportunity to contribute in national policy formulation? The answer is a big yes. Hata katika speech ya mgeni rasmi leo amesema nchi ilipoingia kwenye uchumi wa kati, si ndio? Kupitia viwanda ni kuna nafasi nyingi mno kwa wahasibu kuchangia katika hiyo status. The opportunity is there. Kwa hiyo na niseme kwamba if there is something I can share with you kwamba wakati mimi nimeteuliwa kuwa, wakati ule nilikuwa msajili, alafu we change that 95 tukachange to executive director. Wakati nimeteuliwa kuwa msajili wa NBAA, I was a young man, I think at the age of 38. Na mwenyekiti wangu wakati alikuwa marehemu Reginald Mengi. Aliniambia kitu kimoja. Akasema, Mr. Uto, power and responsibility is not normally given out. Anasema power and responsibility is grabbed. Unaangalia opportunity. Na if you miss the opportunity, nature ilivyo, sio? Some other persons wata step in kuijaza. Ndivyo ilivyo. Vacuum haikubaliki. Kwa hiyo if we do not grab the opportunity and fill it, some other persons will do it. Mheshimiwa James Doto amesema kwamba kuna opportunity katika hii hali ya serikali tulionayo. Ni sisi kuwa watundu na kuangalia, explore, discover, maximize that opportunity. Otherwise some other people utakuja na method. I think utakumbuka zamani issue ya liquidation ilikuwa ni purely an accounting issue, si ndio? Lakini wahasibu wakamangamanga wakati ule, wanasheria wakaingia into it and they are doing it mpaka sasa, na they are doing a good job on that. Unajua, yani ukisha create a vacuum
inajazwa na watu wengine. This is what we should be very careful about. Lakini sasa mimi nasema hapa, as long as the opportunity are concerned, nasema yes, individually we have opportunity, individually mtu mmoja mmoja, and as a group through our national professional bodies, the NBA, TAA, TWA, Institute of Internal Auditors, we all have a responsibility ya kufanya. Sasa nasema individually, how can we contribute? One, tuwe wepesi in the name of God. Tunapoona kuna national policy issues at hand, that is to create interest. Let us create interest. Mimi nikiwauliza hapa ndugu zanguni, individually sasa hivi, uchaguzi tulikuwa na uchaguzi nani 28. Nikiuliza hapa watu waonyeshe mkono waliopiga kura, I'm telling you, we will be shocked. We'll be shocked. Na kwa sababu gani? Mimi sio mwanasiasa bwana. Ile simple na ni ile ya kubrush out. Lakini kama sio mwanasiasa, maamuzi ya mwanasiasa yanaku affect wewe, your family and everybody behind it. Kwa hiyo tuwe ukweli, ile ya kubrush vitu aside quickly na kujitoa is not a correct approach. Mimi nakumbuka miaka miwili iliyopita nilikaribishwa na chama cha Wahasibu cha kina mama. Nikaongea nao na nikawaambia, mama zangu, dada zangu, mwaka kesho ni mwaka wa uchaguzi. Let us see you people getting involved. Nikawaambia, nyosheni mkono mtakao kwenda. Wote kimya. Sasa ndio wahasibu wetu hao. Wote kimya. They are not interested. Kwa sababu they don't believe kwamba wana role ya kuplay in that. Lakini tunasahau kwamba wanadamu wote, all human beings are political creatures. Na siasa, whether you like it or not, you cannot, huwezi ukakwepa manani ya siasa. Unaona you cannot. Kwa hiyo ni vizuri tukaparticipate kwenye national policy issues zinapo arise individually. Lakini also to exercise one's constitutional and legal rights, ambazo ni kupiga kura kama ilivyokuwa, kuvai for positions. Nilikuwa na bana ndugu yangu hapa aenda akasimama. Nani ananiambia hapana, hii hainihusu. No. You know why? Kwa nini why are we, kwa nini tunaogopa? Kwa nini tunafikiria kwamba no, as an accountant kufanya hata kuna wengine alisema, kuna mmoja ile alisema kwamba siwezi nikapigania hiki na hiki, lakini eventually I'll change mind yake sio. Kwa hiyo kuna nafasi ambazo we cannot run away from, ndugu zangu. Alafu kuna issue ya practical social responsibility obligations. Nimewashukuru sana leadership ya TAA. Hii video waliotuonyesha, ndugu zanguni, hiyo ndio give back to society. Giving back to society, and that should be the spirit. Kwamba sote hapa sisi tunakaa kwenye mitaa yetu. Je, kuna ile leadership ya mitaa? Do we engage with them? Tutumie knowledge tuliyokuwa nayo katika kusaidia kuimprove the situation ya mtaa. Sisi tukienda majumbani kwetu kule Bukoba, wapi, Songea, wapi, Rombo, do we interact na the leadership ya council zetu? At least tuangalie how we can contribute. Sisi wote hapa ni graduates wa vyuo mbalimbali. Are we members of the alumni ya vile vyuo? Jamani, are we? Na if we are we contributing in improving vile vyuo vilivyo to make what we are today? Unaona? Na wakati mwingine we have got national policy debates. Let us be proactive in that. Tuwe proactive in that. Ndio jukumu letu.
Mimi nasema ukweli, ukimya wa Tanzania umeikosti sana nchi. Nitawapeni mfano mdogo. Mwaka ule wa 2014 kulikuwa na a big scandal ya escrow in this country, big money, na watu wachache wakaconvince the government kwamba ile pesa haikuwa ni pesa ya serikali. Lakini mimi wakatondo ni mstaafu, nikasema I'm surprised. Sijasikia NBA, sijasikia TAA, sijasikia wakisema jamani, under the circumstances hiyo pesa as per IFRS hiyo pesa ni mali ya serikali. Na nakasema if the profession had the courage wakatoa a professional statement, believe me, nobody would have refuted it. Sasa tukasema, watu wakakaa kimya. Na mkumbuka the poor Mwandosi ya bungeni, he's the only one aliyezungumza, and I suspected kwamba Professor Mwandosi alifanya consultation, I think, because he spoke with authority. Lakini kwa sababu sasa bunge lote lilishakuwa swayed, wakamu down. Lakini imekuja kuwa proved kwamba that money was paid wrongly, na kwamba serikali sasa hivi is repaying that money, the whole amount. Kwa hiyo wakati mwingine kwa sisi kukaa kimya, madhara yake ndio hayo. Na ikija kwenye group contribution, mimi niseme kwamba profession ya wahasibu ni one of the very lucky professions. Kwa sababu gani? Sisi tumebahatika, believe me, in the constitution na sheria tuna constitutional positions ambazo lazima ziwe manned by accountants. Umeelewa? CAG sheria inasema kabisa kwamba must be a professional accountant. Accountant general, accountant. Internal auditor general, an accountant. Si ndio? These are three crucial offices as far as accountability of public resources are concerned. Sasa sisi kama NBA, kama TAA, we should rally behind hawa wenzetu, our colleagues, tuwape ushauri, tuwasaidie wao katika kufanya kazi zao better, in a more professional manner. Let's give them inputs. Unajua? Lakini na nasema hivyo kwa sababu unfortunately mimi nilipokuwa CAG nilipiga kelele sana kwamba it's wrong kwa members of board of directors kuchukua wabunge kuwa board of members wa board of directors kwa mashirika ya umma. Nikasema hiyo it brings about a serious conflict of interest. Hakuna mtu aliyenisikia. I made noise for 8 years nilizokuwa CAG. Hakuna Mzumbe, hakuna chuo kikuu, hakuna auditing firm, hakuna anybody who said this man I think is talking sense. Now what the system tumesoma, we know the theories of conflict of interest. Namshukuru sana Mheshimiwa Magufuli. Mheshimiwa Magufuli, when he came to power, the first thing he did was to abolish that. Sasa hivi hiyo kitu haipo. Sasa we do not have to ngoja mpaka itokee a political ndio mambo yafanyike. Ni sisi, believe me, to rally behind hawa the 3 civilian generals tuwape support, wafanye kazi zao vizuri kwa manufaa ya nchi yetu. If we did that, tutawapunguzia mzigo na they will be able to operate better. Lakini unaposema hainihusu, mhasibu mkuu, ni auditor general, ni CAG. No, accountability ndugu zanguni, it is a collective responsibility ya sisi wote, kwa sababu the public resources we are talking about zinatuhusu wote wa Tanzania. Kwa hiyo participate in national professional issues, CAG recommendations, tunani parliamentary bills. Unajua mwaka 2001 wakati niko NBA
bado mgeni pale, ilikuja ile sheria ya Public Finance Act. Ile sheria ya Public Finance Act, kwa sababu ya non participation katika mambo sio, ilikuja haikuwa kabisa na anything on internal audit, if you remember. Baada ya realization ndio ikaja ikawa rectified through the regulations wakati ule. Lakini if really we had created interest, tukaangalia kwa sababu huwezi ukaongea juu ya public financial management without internal control. Kwa hiyo wakati mwingine kwa sababu ya kutoshiriki to create problems for the society. Sasa nimesema tu kwamba unaposema kwamba we are not involving ourselves kwenye national policy dialogue, na hapa nafikiri si understanding ya waziri ya ubunge, ni kwamba nikasema tulisoma wote management. Kuna this thing called the Maslow need of hierarchy. If you look at it, ukweli wahasibu hatuna matatizo kwenye ngazi ya chini, ya pili kutoka chini, ya tatu kutoka chini, hata ya 4. Lakini ile ngazi ya 5, self actualization, that's where we are stuck. Kwamba sasa sielewi kwa nini tunaridhika pale chini na tunaona kwamba we are comfortable na we don't want to go beyond. Na ile self actualization ndio kitu kinachotesa watu. Ndio kitu ambacho kinamtesa Trump sasa hivi, hataki kuachia urais wa Marekani kwa sababu anaona kwamba self actualization yake imekuwa threatened. You see? Sasa sisi wahasibu, je, tunapoishia ile ngazi ya 4, are we sure kweli kwamba tumeexhaust uwezo wetu? Kwa nini tusivenje into other territories, tukapanua horizon of our abilities na kufika huko tulikofika? Na ukisoma hata historia za viongozi wengi sio, there are people wanasema bwana, mimi in my life I would want to be pale. Museveni said he would want to become the president of Uganda. Na through sheer determination, he is the president of Uganda. Tuwe na ambition kubwa zaidi, tujenge interest ya kwenda beyond our accountancy lifestyle. That is the Maslow's need hierarchy. Ukiangalia pale, physiological needs, security, hiyo hapo, belongingness, esteem, paka hapo we are okay. Kwamba esteem, unakuwa na self esteem na unapenda watu wengine wakutambue. As an accountant utatambuliwa na subordinates wako watakutambua, your peers. Lakini self actualization, na hii self actualization nasema ni ile to become what is the maximum of yourself. To become what is the maximum of yourself. What maximum you can do for society. That's where I think we have a problem. Na nafikiri we should really see what to be done ili kwamba tubadilishe hiyo. The 5 categories of human needs, physiological needs, hiyo inakuja hapo. Hizo hazina matatizo, everybody is vying for that, kwa sababu without this huwezi kuwa mwanadamu, huwezi ukaishi. Safety needs ni ile protection from physical dangers and economic security. Mtu unataka ukishapata ile at least kesho uwe na uhakika hata ya kupata chai. That's what people are doing. Social needs, humans are social creatures, hence need for belonging. Esteem needs ambazo nimesema ni self-esteem and esteem of others. Self-esteem ile wewe kuwa na self-confidence in yourself, na esteem of others in how other people perceive you. Sasa ile self-actualization ni ile realization of one's full potential. Kama ulivyo wewe, vipaji alivyokupa Mwenyezi Mungu, have you maximized their potentials?
This is what we are talking about. Na nafikiri as accountants we are not many involved kwenye ile national policy formulation kwa sababu we are not worried about this highest level of human needs, which I think is not right. Tunasema consequences of the profession not involving itself fully in national policy formulation. Ya kwanza ni putting the relevance of our profession at risk. Kwamba kama yanatokea sasa, yanatokea mascandals, tunaona kabisa kwa sisi tunaona kabisa kwamba taifa linakuwa misdirected, lakini sisi kimya, we don't take any action. Surely the relevance of the profession is being put at risk. Sending wrong signals to the public about our profession, allowing for wrong and misguided information to be taken as correct information. That is escrow. Failing our profession. We are failing our profession kwa kukaa kimya. We should not. What should be done individually? Nasema accountants, auditors are part and parcel of the society we live in. Sisi tunaishi na watu, tuna intermingle na other professions. Unajua kama wale wanafanya contribution kwenye policy formulation, sisi hatuna sababu ya kujitoa. We should not surrender that need to the other people to feel kwamba we have an obligation of being part and parcel of the system. Individually, we should be more interested, create interest. Let's be more dynamic and proactive on all issues concerning society, kwa sababu we are part of that society. Let us engage and practice social responsibility practices by giving back to society. What you have done kwenye ile video yenu is a very commendable thing, ukweli. Na naomba kama wahasibu individually tuendeleze. That's ndio wewe utajijenga wewe, and through that utajenga the profession. Let us maximize participation in our constitutional legal rights. Tupige kura, tushiriki, tujitoe kuvai for positions, and I think hiyo ni haki yako. We should not give up. We should not give up. Collectively, what should we do? Na this is one thing ambapo niliongeana maneno kwenye pepa maneno. If there is one thing which I had wanted to hear maneno talking about, ukweli amezungumzia about NBAA purely, lakini I would have very much loved akiongea about the working relationship between NBAA, TAA, ile nani ya kina mama, kwa sababu wote we are saving mtu mmoja, lakini NBAA kidogo is superior to the others kwa sababu yenyewe inatambulika kisheria. Na I think it would have been very nice if you had talked about the working relationship between these two. Nakumbuka wakati tunajenga Wahasibu House 1995, katika makubaliano tuliosainiana na World Bank katika kujenga that small structure valley, ilikuwa kwamba there is a contract in which kwamba TAA watapewa vyumba vitatu permanently na watakaa for free. Na I hope nafikiri mlipi na msilipe kwa sababu it was an agreement, msilipe. Na hiyo ilikuwa ni wakati ule maneno, do we merge, do we do this, kama hiyo point aliyozungumza Kashonda ya kupangua regulator na membership, kitu ambacho nafikiri and you see I completely agree na Kashonda kwamba as our economy expands, believe me, as the numbers increase ya professionals, at one time we were very few people. Kwa hiyo it would have been very futile to have papa ambapo tuliona sehemu nyingi, nchi nyingi walipokuwa na hizi nani zote, the infighting
was not worth ile na nile, lakini at the right time I think lazima kuwe na mazungumzo ya kuangalia how we can streamline the functions of the profession ili kusiwe na mwingiliano na kuwe na a smoother working relationship than it is today. Kwa sababu kama sasa hivi TAA ili wafanye the CPD properly lazima wapate nani from NBAA, si ndio? Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo nafikiri yatabidi yazungumzwe ili kusiwe na mgongano, kwa sababu we are serving, it's one profession serving the same master. Nasema professional bodies should be prompt and able to release professional statements on matters that are addressed by policy makers regarding the accountancy profession. Kwenye hili naomba niseme kitu kimoja. Unajua inakuwa very embarrassing kusema kweli. Inatokea issue ni big issue. News and then there is hakuna mention. Sio from the regulatory body, sio from the member body, na a good mfano ilikuwa ile malumbano ya speaker na Professor Musa Asadi kama CAG. I mean, you see, ule ukimya ule it was not healthy. Najua kwamba NBAA being a semi-quasi government institution inaweza kuwa na matatizo, lakini I did not see why TAA as a member body ingekuja na statement. What is the position of the profession in that particular issue? Na hiyo kwa sababu sisi tuna operate kwenye sheria na standards, unasema tu kwamba in accordance with the sheria standard hiyo na hiyo, hii hali inatakiwa iwe hivi. Sasa you are not going to be crucified for quoting a sheria ambayo hukuitunga wewe na ni sheria ambayo is applicable. Sasa tunakuwa na wakati mwingine tunakuwa na ule uoga wa kupindukia, by doing that tunaharibu badala ya kujenga. Now the accountancy profession bodies should rally behind our colleagues in constitutional legal position. Hiyo nimezungumzia kwamba the three civilian auditor general majenerals wale tuwape support jamani, wale ni wenzetu, they are our fellow CPA holders. Yeah, let us interact with them, let us be with them. CAG ukienda kwenye mimi nilipokuwa CAG method, unakumbuka nilikuwa nawaandikia barua auditing firms, jamani, kulingana na kifungu cha 12 cha sheria ya ukaguzi na mamlaka ya kuishauri serikali on how to maximize government revenue na how to minimize wastage ya serikali. Naomba munipe ushauri through me nipeleke. Unajua sasa ni hiyo working relationship ya aina hiyo ambayo ingeweza strengthen in a big way profession yetu, na profession ikajenga the relevance of itself in serving society. Ndugu zangu, in conclusion, as members of the profession, we need to change our attitudes and thinking on how to build a strong and professional accountancy bodies which should be able to give the expected services to our society. Mimi naomba niwashukuruni sana, asanteni. Okay, thank you
CPA Uto for your good presentation. Now I wanted to invite CPA David Nchimbi. CPA David Nchimbi is the managing partner of Deloitte, Tanzania, and also is in a financial service industry leader, Deloitte East Africa. The graduate in computer science. Welcome, CPA. Good afternoon. And I do not have my presentation here. I hope someone will help me to do so. But I can start. Thank you very much, the leadership of TAA and everyone present have been requested to talk about career growth for accountants. Just to set the context of my discussion, I will be talking, because the topic is climbing the ladder for professional and yes, it's fine, and career growth. So I will talk in the sense of leadership, but when I say leadership, there's normally a thinking that a leader is someone who is at executive at the top, but leader across the organization, from the executive suites all down to the shop floor. And I will start first by reflection of that leadership and leadership behavior, and then the role of a finance function in a typical modern organization, the organization which have just been said, embracing technology, and then how those behavior, they can shape organization. And then later I will talk what I see to those who have been able to move, or rather to climb the ladder pretty quick in organization. So when you see yourself climbing in a corporate ladder at the top, the main question is, why should anyone be led by you? As I said, the context of that is for everyone. Even someone at the shop floor, also they have certain leadership. They have people they lead. Typically, when you say for a leader, we expect 4 things. The first one is expertise. You need to have a certain expertise. You need to have a vision. You need to have strategic direction to which will take you to your vision. And last, you need to have energy or authority. Now, these are easy and are common for every leader. Because for a leader to be able to deliver, you need to have followers. To get followers, it takes more than being a leader. You need to be inspirational leader. And now, to be an inspirational leader, you'll need more than what we have said, which is common for anyone who is a leader. For an inspirational leader, first you need to be a human. And human are just human. They are not perfect. They make mistakes. And when you make those mistakes, be willing to say sorry. And sometimes, and selectively, you can disclose your weaknesses as a person because you're a human being. But that's why I've said selectively, to try to see what you can disclose without affecting your authority or discouraging those people who will need to follow you. But also, not quite sure whether it can be seen, but also leadership
Not all the time, because there are so many things that you have to do. Not all the time you will need facts to make a decision. Sometimes you need to use intuition to make a decision, and especially when you get at the top. At the top, a typical leader in a corporate organization, someone at my level, I receive about between 150 to 300 emails every day. I have so many reports. I have so many clients who they have a lot of expectation. If I have to use facts to make all the decisions, I cannot, because very unfortunately, there are only 24 hours in a day. So sometimes you use intuition, and intuition much has come with experience, but you have to work for it. You need to know people, the unspoken emotions of other people you are leading, the unspoken feelings of people, and which they will help you to understand when to make a decision and what decision to make. And that will save you a lot of time on getting through the facts in making those decisions. Another thing is empathy. Being empathetic is always important. Empathetic is just be in someone's shoes, in shoes of those people that you are leading. But I've used the word tough empathy by meaning that you need to give the people they follow you what they need to achieve and to grow, which is not necessarily what they want. Sometimes, and in typical organizations, there are different levels. In Tanzania, we all know we are a young nation. So in organization, I'm very old in my organization. Much as when I'm not in my organization, when I talk to wazee wangu, mzee Uto, mzee Kashonda, ni kijana, ni mtoto, actually, not sio kijana. Lakini when I'm at Deloitte, I'm among the 10 people out of 300 people who are very old. I'm not yet 50. And you can see what are the kind of the people we have. Now, if you give everything which they want, sometimes you will fail them. You need to give them what they need to deliver, what they need to benefit individually, to be able to achieve what they want. And that, because you are more experienced, you have been there, you know that you need to work late today because it's necessary to do so. And last, as a leader, accept to be different and capitalize to the unique traits which you have as a person. Everyone, they have their own uniqueness in behavior, uniqueness in skills. Capitalize for the benefit of your team. After reflecting about leadership, I will jump a little bit on some of the critical roles of the modern finance function. Traditionally, finance function, it was financial reporting and financial control. In a modern organization, there is a much more than financial reporting and financial control, which is expected from a finance function. And I will speak in 4 categories. First, as a catalyst. I was sitting with my colleague, CPA Erastus, who was here. I don't know where I see. But in certain organizations, you'll find that marketing department is more visible than other departments, because marketing department is what they're talking to what they do. Talking of Coca-Cola, talking of TBL, whoever you know, the first person, if you ask anyone who is the marketing director of TBL or Coca-Cola, will be a very simple question. But if you ask who is the CFO or even the CEO, it can be a difficult question, because
That department is what is talking to the market. And every success of those organizations will be related to the marketing department. If you're in a banking setup, there's what we call businesses. I've been in a bank in my part of my life, and they call businesses and finance and other function. So businesses could be, typically are those who are interacting with the market. So corporate banking, retail banking are called businesses. The rest you are not calling businesses. And those are the ones that are being seen by the market, or rather outside customers. The rest in the back office, including finance, they support them. So the role of finance as a catalyst is to support all those functions of organization, regardless whether they are not noticed. So if you're talking in a bank, you might find there is no one who is doing quite a lot other than someone in finance. Someone in sales can go and sell, but they don't know how the balance sheet should be structured. And if you don't structure properly your balance sheet, then the bank can be in a problem with regulators. But that person who is owning that balance sheet is in the back office. So as a catalyst, you have to do that role. It's far beyond financial reporting or financial control. And then strategists. We are all here accountants. Is it possible to have a strategy meeting without someone from finance? It can't be. Because if you discuss everything, but finance should be there. We say numbers must be discussed. You can say anything, but at the end of the day, it's all about numbers. For those who are using balanced scorecards, there will be all other parameters, but one which is standard is numbers. Another one is steward. Steward, this is what we know is on the control side. So they have to control to make sure that financial policies are being followed, to make sure that the risk are properly managed, especially financial risk, but also to report. And then is finance as the operator. As the operator, this is to balance different capabilities within organization. If in, say, marketing or corporate banking, they are overstaffed, sometimes they don't know. Is someone within finance should tell them, by the way, you are overstaffed. But for them, they will be running, they will be pushing. Now, linking the leadership we discussed earlier with this expectation or roles of a function, there are identity for a leader in different function or categories of a typical finance function I mentioned. The first one, how to catalyze behavior to be able to execute strategic and financial objectives. The second one is to provide financial leadership. The third is to protect and preserve the control function. And last one is to fulfill the finance of the entire organization. I will now talk a little bit on what I see some of the traits of the individuals within our profession who have moved the corporate ladder faster and quicker. It's more of my opinion, it's more of what I've seen, but also
supported by some of the literatures which I've read. The first one, quality. They are focused in quality on what they are doing. They can balance conflicting priorities to be able to deliver. They are professionally astute in terms of the technical capabilities, but also they demonstrate up-to-date technical ability. The second one, to manage stakeholders' expectations. In a typical organization, you have multiple stakeholders. So one thing is understanding who are your stakeholders, and then manage them. Give them what they expect. Typically, your stakeholders will be shareholders, will be other departments, can be external customers. In some organizations, customers, they expect to see financial details of an organization so that they can invest in you, for example, or they can come to you to do business with you. So that is very important. Other stakeholders are regulators. If you have a control, if you're an insurance company, making sure that you have all the liquidity ratios which are required. If you are a bank, you know all your limits, and discuss with those who are relevant, and where you expect you might breach those, then be proactive to manage your stakeholders. Commercially savvy and business acumen. And I think this is very critical, and more so for the young accountants. And I'll explain why. There are too much information nowadays, and it's for us to pick which one is relevant in our circumstance. It's sad to see, of course, because of the nature of my job, I visit so many organizations. And you'll find on the desk of a professional accountant, gazeti la udaku. To know a certain celebrity amebambwa guest, does it have anything to do? Is it important for you? At this time and age, we are all working with computers, some 2 or 3. You have a phone, you have a laptop, you have an iPad, and sometimes 2 or 3 phones for some of them. And when you are in a daladala, waiting for a meeting, you can be doing something which is relevant to make you commercially astute. How many people are watching CNN, for example? How many people are listening to BBC? So what we read, what we listen, what we watch is very important to make us commercial astute. And once we are commercial astute, we can advise other functions. You cannot talk with the CEO on IFRS, but you have to talk with him on what is behind those numbers. To be able to interpret and make sense of those numbers, you need to be commercially aware. And I'm talking this not necessarily for commercial entities, even for public organization, because even public organization also, they have their business. It can be to deliver certain services to the citizens. To be able to do this, then accountants of that organization were expected to go to the internet to read what other organization, assume just, I don't know anyone from Dawasa. Just go and read what is Dawasa in London are doing, what Dawasa equivalent in Germany are doing, Dawasa equivalent in South Africa, and what your numbers
talk about it, contribute in your strategy so that you make an organization to move further. Discipline in execution. And this is very important. Someone, I think in Zeuto, he used an example which he mentioned he was told by the late Reginald Mengi. Power and authority don't come, you need to go and grab. If you want to grow and you are not deliberate, I can tell you, forget about it. It happened to 1 in a million for someone to hold your hand and say that I will make you a CFO. You will become the CEO of an organization. You will become a manager of audit firm. You will become a partner of an audit firm. You have to be deliberate. I want to become a partner of organization. I wanted to become a partner of Deloitte. It is not by chance. It's my decision, my hard working met opportunity, and I became one. If I didn't one, it can never happen. So what I see nowadays is we are lacking that discipline. And you can see in very little things. How many of us, when we said we'll break for 20 minutes, how many came back in 20 minutes? We don't. And I'm not saying, I'm one, probably also I did not even check my time, that I came after 20 minutes or more than 20 minutes. Because we have just been built like that. So you have to start and then people will come. If you go for a meeting, how many meetings start on time? Nowadays, when we started these online meetings, all of them started on time. But nowadays, you go even for a Zoom meeting, which people can have it at their comfort. There is no excuse of traffic jam or anything. But still, you say, okay, let's wait for another 5 or 10 minutes to wait for our colleagues. There are two things. Lack of discipline on one side, but also is disrespectful to others. Because some have been there on time. Why should you be late? So discipline is very important. Again, in discipline and its execution, especially for those young accountants, the upcoming accountants, accept and be proactive to ask for some of those tasks which a lot of people in organization do not desire to do. Those are some of the things that will differentiate you from others. Always ask for more. I use this, and probably some people who have heard me before. I always tell my people in the office, if I can work hard, if you see me working hard, then there's a problem. And it's true, I'm not that hard, I'm hardworking. But one of the principles that I've said, I don't want to be the most hardworking person in the organization. If I'm the most hardworking person in the organization, it means I do not empower others. That is one. But second, those people, they don't grow enough to come and replace me. They need to make me redundant. I need to find everything has been done. Nakuja anamalizia. So, for the young accountants, make your boss redundant. Do what is far beyond your call of duty. If you say, sio kazi yangu, kwani hiyo inanihusu mimi, you will stay there forever. You will have no one to blame. Be trusted to do the right thing. Consistently serve with integrity. And
Serving with integrity is doing the right thing all the time, especially when you are alone. If there's no one is watching you, you have to be even more careful. If what I'm doing, is it right? And the rest of the world, or the rest of the, if as accountant we are in our own world, we all know that the rest of other people, they see us to be unethical. To a certain extent, it's true, because most of misconduct, frauds, they happen in our hands. Either as accountants, or either auditors we see and we do nothing, or we have failed to do what we expected to do. So they have a reason to do so. But again, us, we are the custodian of public trust. There are two things which have shaped the world in history. Wazee watanisaisha na kuongezea. Industrial Revolution, it changed the world. Lakini pia, accounting and auditing profession. That there are so many people here that have invested somewhere, they don't know what is happening in those organizations. One thing they know, there is an auditor who prepare financial information, and there's an accountant who prepares, there is an auditor who forms an opinion on those numbers. All of them are members of this organization, and they are in this room. And what has happened, now people can invest knowing that things are okay. So our profession, we are custodian of public trust. I can put money in an organization because there is an auditor, because they prepare audited financial statements. Let us not forget that role. Develop expertise. You might notice from my introduction, I'm one of those people who became accountants by accident. Mzeuto wanted to be a pilot. I wanted to be a medical doctor. And I was working very hard to become one. Very unfortunate, at my O levels in Form 4, I used to take I don't know if it's still there was additional mathematics and basic mathematics. And I scored A in both additional mathematics and basic mathematics. And I became a victim of my success, because they took me now to go and do PCM in a special school, Mzumbe. And that's my dream to become a doctor ended there. And then I said, okay, it's not bad. And it was very fashionable at that time. If you believe that you are intelligent, you either have to become a doctor or an engineer. So I said, now I'll become one of those engineers. And I did my PCM. I scored very well. I went to university to do electrical engineering and something. It was a 4 years, electrical and something engineering. Just before, that was I was selected. Just before I was offered a scholarship by the government. Unsolicited. I was one of those people who are lucky. Unsolicited, you receive a letter in the post office, you have a scholarship. So I opened that letter as a scholarship, report to the ministry. It was today, tomorrow, today, tomorrow, today, tomorrow. You cannot report to the University of Islam because you are supposed to go in this country which you will tell, go and process your passport. I processed my passport. I didn't have a passport. So my first international trip was after graduation. I processed my passport. I reported to the minister, said, you are supposed to go to India. In consultation with my parents, I said no, and I was disappointed. They said, no, you cannot go to India. And I said, I cannot lose 1 year. I joined University of Islam, and I did computer science, which was a 3 years course, so that I can graduate with my colleagues. So that was my story. And then you finish your university. I did very well. There's one firm. I was young by then, so I could not make proper
decision. There was one firm came to make presentation at university, and they hired me. So I was lucky from university to go to a job. And I didn't know debit or credit, and said you'll be an auditor. We used to have TFAS, Tanzania Financial Accounting Standards. So I worked for 2 years. I left. I went to a bank. At the time I was leaving to go to the bank, it was so critical. That is exactly the year when IFRS was adopted in Tanzania, 2004, if my memory do not fail me. So I left in 2003, 2004 to join a bank. And I was doing something in risk and compliance. And I met the firm which I'm working now, and I'm very proud to be a partner of that firm. Now that I was matured, I could make a decision. That's why I joined this firm. I'm joining a new firm with science background. In between, interrupted myself to go in a bank. And while I was away, I'm told to libadilisha standard. We are not using TFAS, we are using IFRS. So I'm in a new firm with a new culture, new industry, of course I know, but new standard and huge expectation. But you know what? Determination, hard work, and another thing which I will say next made me to sell through. So I started that IFRS program, and I said I will make myself an expert. And I picked one thing. There was one standard called International Accounting Standard number 39 and 32. They were relating to financial instrument. Because I was working in a bank in a risk, market risk, I've seen, and I was in an international bank, Standard Chartered. So they had those products. So I saw that in practice, but I didn't know about the accounting. I knew the risk. And I chose to be expert in accounting for financial instruments. And I managed to be one, and I differentiated myself from the rest. But because I was deliberate that I want to differentiate myself, I don't want to be like anyone else, and I'll be expert in this subject. And then the rest of those other standards, they just came. Last, mentorship. I don't want to ask how many people here they have mentors. I know some will have mentors. But the question is, how many people take mentorship serious? Mzee Uto, that's why he knows me very well. He used to be one of those my mentors. If I have something which have disturbed me, I used to go, namwambia mzee naomba nije kukuona. Namwona, anakuguide. You need to have people with experience. There is nothing more than experience. And I used to enjoy that. But nowadays, you see people, they don't take mentorship serious. There are a couple of people, I spare my time. I value mentorship. I spare my time to mentor some people. More than half the time, I'm the one who show up for a mentorship meeting and the mentee is not there. And then you call them, ndio ni leo. Si utakuwepo bado. My business, I sell my time. If I give 1 hour to discuss with you and then you don't even remember that you have to meet with your mentor. I charge my client $400 per hour of my time. When I give someone that 1 hour for mentorship, and I do, I have 2 hours every week for mentorship. But sadly, and I've told some, because if they continue, I tell them, please, I have other people in the queue, you go and look for someone else who can do that. Because we do not take mentorship serious. I'm leading Deloitte in Tanzania. I have other roles regionally. I have roles globally. I have a mentor
today. I have monthly mentorship meetings. These are my plans. This is what I'm planning to do. I'm challenged. But sometimes you're stuck. You need to have those people. So mentorship is very important. Don't take mentorship just that a form filling when you want to be a CPA PP. But for your career growth, you need someone to hold your hand. You need an advocate. And mentorship will come handy. To proceed, I'm cautious of time. I have 10 minutes, which are still have 10 minutes. I'm within time. I know I'm standing is not the right time. So some of other critical for success. Oneself. Wewe. That is your number one tool, is yourself. Sio sina vitabu, sina computer, sina nini. Yourself is your number one tool. The way you talk, the way you behave, the way you look to other people, and the way you conduct your life, it defines you. So it's very important to note that, because that is your number one tool to succeed, is yourself. Second, relating to that, be authentic. I admire Mzee Kashonda, but I cannot be him. If I try to copy him, I'll be like Mzee Kashonda, but not Mzee Kashonda. So be yourself, be authentic self, but look up to those people. Learn what they are doing, learn their behavior, and apply in a manner which resonates with you. We all have our own limitations. So accept those limitations, be authentic, and remember when I started, I said we are human beings. Don't expect to be perfect. I'm not perfect. I make so many mistakes every day. Even today, I made a few of them. And I apologize openly. I can tell the junior associate who joined today that I'm so sorry I've made this mistake. And it's okay. I'm a human being. So be authentic. Aspiration. You always, relating to be deliberate, you always become who you aspire to be. If you don't aspire to grow, you will never grow. If you aspire to be where you are, yes, of course, you'll be there. You can say anything. After all, life is not all about work. There are other things into life that you can enjoy. And in fact, even work is not all about position. You can be in your same position and it's fine if you are happy. But if you want to grow, you have to aspire to grow, because that will give you energy to move. Projection. Projection is also relating to authenticity, relating to the way you are oneself, but also how you project yourself. Imagine ningekuja na kiduku. Unafahamu kiduku ile unatoa huku kote afu unabakiza hapa kidogo, afu ana ile nao unaipaka rangi nyekundu au ya njano. Alafu nimeshow hapa. That interest to listen to me will not be there, especially when I'm talking something in this profession, talking to accountants about professionalism, talking with accountants about leadership, talking with accountants about career growth. Na kiduku, na t-shirt,
labda imechanwa hapa kidogo, alafu na nimechola nani zile. So how you project yourself, it matters for certain roles. You'll be taken different in a manner if you take yourself different. Imagine as an accountant, with all that we have said, you are always being seen, you are alive somewhere, samaki. My office is close to samaki. Sometimes I wake late, I have to. So I've left the office at 2 a.m. or 3 a.m. It's always busy. And I'm sure inside there will be accountants. Have no problem with that. But to be able to have a clear mind, you need to rest. So if you go to samaki, lakini you get your 7 hours, it's fine. So to be who you are, sometimes our lifestyle fails us. Ukiwa na poor lifestyle, it can affect you. You need time to rest so that you can create time to read. And when you read, it can make sense. But if you sleep at 2 a.m., obviously you have to go to work in the morning, or 1 a.m., you will be in a rush. Will you have time to read? We expect to be in the office at 2. Nachanganyaga Kiswahili na Kiingereza, at 8. If you sleep at 2 a.m., at 8 to be in the office, that means you'll have a maximum of 2 to 3 hours. But if you do this consistently, if you're one of those people who believe that I cannot sleep bila kupata ya usingizi, ya kutafutia usingizi, then you'll have no time to read. If you don't have time to read, you cannot be commercially astute, because utakuwa uelewi kinachoendelea. Utakuwa uelewi sio tu kinachoendelea duniani, but even what is going on here in Tanzania. So there are certain discussions when you are talking to CFO, you expect CFO to be talking. And those things, they don't come on your desk. You have to look for them. And to be able to look for them, you need to be fresh, you need to have time, relaxed, so that you can grab whatever that information which is coming through your way. So our lifetime, our projection is not our lifetime, our lifestyle, the way we project yourself is very important. And that can be how we dress, how we are being seen in a society, in what we do. Are we respectable people in the society? But also corporate social responsibility have been discussed here. What are we doing? Are we doing some of the little things that we can do? Planting trees. I have a hobby of planting trees nowadays, and I'm trying to convince everyone to do so. It's our biggest problem, deforestation, than all other problems that we hear, maybe, in my view. Kusaidia wengine, even to mentor others. When I meet someone for mentorship, I have to prepare myself. And that is the time also I reflect what I know, so I bring it to life. Because sometimes we have so many information. If you don't have opportunity to bring what we know to life, you can forget. But when I meet someone, it gives me a room, because if I come to meet person X for a mentorship, that person X is coming from telecom. I'll have to understand a little bit about telecom, not as an expert, but to be able to talk to someone. But also I'll take my experience now through reflection into life. And that's helped me tomorrow if I'm exposed in a situation which demands that knowledge. I have 2 minutes in my time, and this is what I had for discussion today. Thank you very much. If there will be any question, I'll be happy to take.
Thank you, CPA Nchimbi, for your presentation and the good time management. And now we are going to start the discussion. I'd also wanted to invite CPA Rudolph Kiuto at the eye table. We have the discussant. I'm not sure whether they have already arrived. Is Paulo Bilabaye here? Not yet. Betasia Patrick? She hasn't showed up. Therefore, the floor will discuss the presentation of Renata Ndege will be discussed later in the second session. Now we have 30 minutes to discuss these two presentations which were presented by the respective presenters here. Now I invite the presentation. Who is going to this presentation were in English and Kiswahili. You can talk any language between the two. Okay, welcome, engineer. Asante. Naitwa Architect Edwin Nunduma. Mimi ya kwangu inaweza ikawa ni contribution kwenye mada ya Mzee Uto. Ya nilikuwa na mada ni nzuri sana. Lakini ina challenges kwa sababu we know they are police maker. Kuna watu ambao tayari wana hierarchy hiyo, wamewekwa kwa ajili ya make final decisions, na wao at the end there will be a final statement. Na ndio maana hata kwenye hapa pointi moja kwamba individual ina play role kubwa sana in a contribution to the policy making individual. Lakini kwenye professionalism I thought the association kama hizi they have a role to play, very big role katika constitute na contribute kwenye polisi, kwa sababu association zimeundwa kwa ajili ya interest ya profession. Ni group ambayo ipo kisheria, na hiyo group they are all professional. Unlike in groups zingine zinachanganyika, lakini kwenye association hizi professional association unakuta is a group of association. Sasa tatizo liko wapi? Association haziongei lugha moja. Utakuta we have so many professions, lakini sijawahi kuona association ya engineers, association ya auditor and accountants, association ya lawyers, association ya architect, ya doctors wamekaa pamoja siku moja wakazungumza. I have never heard. Kila association inakaa yenyewe na professional work na kujaribu ku safeguard their interest kama professional. Sasa unakuta kwa sababu hawajalinki na wengine, then inafika mahala ina stuck.
na ndio wanakuja sasa those decision makers, if they are politicians, if they are leaders, they decide on us kwamba sasa kitu cha kufanya ni hiki, kwa sababu hicho unachokisema hicho kitakusaidia wewe, lakini sisi tunaangalia wote na hawa na hawa na hawa. Kwa hiyo hilo wazo lako zuri linatakiwa liwe hivi, so wao wana make decision, na at the end unaona ile contribution ya professional kwenye policy making haionekani unless atokee mtu mmoja na kweli ana riski kweli kweli ndio anaongea, na wengine kwa sababu anajua ana riski they keep quiet, kama mfano aliotoa wa Profesa Hassan, kwa sababu ameriski. Lakini I believe hizi association they are very powerful tools kwenye professional, lakini they are not united, they are not linked. Kwa hiyo itakuwa ni kama kwenye bahari, kila samaki anaangalia mdomo wake, anapata chakula chake. Kwa hiyo wale wadogo watakuwa mboga tu kila siku, na wale wakubwa watakuwa wenyewe wanakaa mezani wanakula. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kusensitize, na inawezekana role ya body ministry kuzifanya hizi association ziwe na platform. Which platform hata mimi sijaijua, lakini they need to meet together to talk together, ili wanachoongea tunasema kimecover the whole aspects of our professionalism. Asante. Lingine lilikuwa la mambo ya teknolojia, lakini tumesema tutaongea baadaye. Asante sana. Okay, thank you Architect Edwin. Anybody else? CPA Kashonda. Asante mwenyekiti. Mimi ninavyoona ni the common thread between these two presentations is accountants have to think differently. Sasa they have to be seen to be active in boardrooms. They have to be seen to be active in places where policies are being made and formulated. Kwa sababu gani? I think the topic is policy formulation. Mzungumzaji aliyezungumza sasa hivi alikuwa anazungumza juu ya decision. But before you arrive at the decision, it is a process, ni mchakato kuja kufika huko mpaka policy ipatikane. Sometimes it takes years to I remember we were working on something like consumer protection policy. Na mpaka leo hii haipo. But what are the inputs? Where do they come from? Ni watu kama accountants, wherever they are. So my take here is accountants should leave mambo ya bookkeeping na number crunching and so on. They have now to be seen to work on strategies. Na ndio David alikuwa anatuambia hapo. If you want to participate in policy formulation, you must do all those things he was talking about. Paka ufike huko. Lakini even at the individual level where you are, because we are talking about a country that is a system, in a system nzima. Whatever little contribution you can make towards making policy, if you are doing it correctly, honestly, with integrity, itafika huko, iwe input kwenye the correct policy. That is my contribution. And secondly, huko nyuma, I remember way back in the 70s, I think, Rudolph, if you remember, there was an effort
to bring all the professions in one place. Now, I think it was being spearheaded by the accountants, and if I remember, there was a Professor Shija, unakumbuka? So this initiative, you don't have to wait for government to hold your hand, because it may not be in the, I shudder to say what I wanted to say. They may not necessarily want to bring all the professionals together. But if professionals want to relate with each other, it has to be their own initiative. And I think that is one thing that we should take away from this meeting. Maybe that initiative should be restarted. Thank you. Okay. Thank you, CPA Kashonda. Okay. My name is Laureen Mtaita, a student from University of Dar es Salaam. I would like to take a suggestion that you should go to our lecturers and try to convince them on the importance of us students learning CPA before completing our degrees, because on one hand or another, they are among the people who discourage us from studying CPA during the time when you're taking our degrees. Taking an example, at this time when we're having CPA exams, the lecturers were having exams in our schools. So when you go for the CPA exams, it means you're missing out on the tests at the university, whereby you're not compensated since you're not there, kwa sababu wanasema they don't recognize CPA kama ni kitu cha kufanya kuweza kukosa mtihani. So I would like if you could go and try and talk to them, maybe. That was my suggestion. Okay, thank you. I think that Manena has already left, but with the appropriate person to respond on that one. Then Miriam. Okay, asante mwenyekiti. Naitwa CPA Emilia. Nimependezwa na presentation zote. CPA Ludovic presentation ilikuwa nzuri sana na ina mafunzo mengi, na CPA Nchimbi mafunzo yalikuwa mazuri na yanatujenga. Ni kazi kwetu sisi wahasibu au tuliopo kwenye karia hii wakaguzi kuyafanyia kazi. Wito wangu kwa wote ambao mmeshiriki huu mkutano, tusije hapa kwa ajili ya kupata CPD hours only. Watu wamekipresent pale ni kikubwa zaidi ya hizo CPD hours. Let's make the difference. Tufanye vitu kwenye maofisi kwa utofauti, ili hii elimu yetu na professional yetu ilete utofauti kwenye jamii zetu. Let's make a change. We can do it kama tutaenda kufanya vile tunavyoelekezwa na zaidi. Let's think outside the box. Wahasibu wengi sasa hivi tunafanya kazi zile tunazoelekezwa. Kwamba mimi naandika voucher nikimaliza naondoka. Mimi na pay check, but sisi ni zaidi ya hivyo. We are not there to write vouchers. Ukusoma hadi CPA uandike tu voucher na kumaliza. Fanya zaidi, isaidie kampuni unayoifanyia kazi ili waone kweli tunaposema CPA ina mata na ni ya umuhimu, na kweli wakikuona katika kazi yako wanaona unafanya different from others. Let's differentiate us kuliko wale wengine ili waone umuhimu wetu. Asante sana CPA Nchimbi, nimependa safari yako ilivyoenda and the way umepresent. Natamani sana kusoma kutoka kwako. Asante Ludovic, nitawatafuta kama mentors. Asanteni sana. Asante sana Miriam. Towards the end ya presentation ya CPA Uto, kuna sentence hapa swali aliuliza, has the profession the opportunity to contribute in national policy formulation? Yes, akajibu yes, individually and as a group. Mimi nimeona kwamba most of accountants hatushiriki kabisa, pamoja na kwamba hizo opportunities zitakuwepo, zipo. Mimi ni member wa Public Sector Committee wa NBAA Governing Council,
Mojawapo ya shughuli zetu ni prepare ile pre-budget proposals. Pia I have the same role on TAA. Lakini we expect ideas from you. So your ideas are the ones which we presented to the government. Tunapouliza jamani, tuleteeni proposal zenu. Kwa kweli response kutoka kwa accountants yani ni kidogo kabisa, yani wengi hawaparticipate. Hata tunapoenda kwenye zile seminars za NBA pre-budget letter contribution zenu zile, yani zile zinazokuja accountants wengi hawaparticipate. Lakini ninakuwa kwenye grupu kama la TAA, utakavyoona watu wanachangia kule malalamiko mengi. Lakini sasa tukisema sasa nao tunaenda formally related nao, sasa ideas zako tunakupa kwenye setting fulani kwamba leta ideas namna hii tuweze kupresent serikalini, yani hapo hakuna anayejitokeza. Kwa hiyo tunatakiwa kuparticipate sisi, opportunities zipo, tusiwe tunajirudisha nyuma. CPA Nchimbi nimependa sana ile time management yake, na kweli yeye, sisi auditors tunauza muda na yeye anahakisha kwamba ule muda wake anauza vizuri. Sasa mtu yeye ni anakuita mwende kwenye mentorship, wewe unakosa kwenda, yeye anachukua muda wake. Yani hicho ni kichekesho. Yani muda pamoja na muda ule wa kufanya kitu pamoja na timing. Ile timing imekubaliana hata na kazi. Sisi kama maauditor tunafanya kazi, tunapanga kabisa kwamba tarehe fulani tutaanza kazi, unakuta accountant amesahau. Tena una accountant hizo na CAG anataka ripoti yake tarehe fulani. Your accountant kumbe ni leo. Mimi nilikuwa sijajiandaa bwana, hatakuwa na habari. Kwa hiyo ile time management lazima tuwe tunajua. Kwa comments hizo chache, I'd like the presenter to respond on those presentations. Na kwa sababu ya muda huo tunataka kuwapisha wengine nao waweze kuendelea. Karibuni. Okay. Who asked the alignment between CPA exam and university exams. I think the right people to engage universities will be TAA and maybe BAA. Yeah. Okay. Thank you. With those comments, I would like now the Secretary to take the course and go continue with another session. Welcome. Yeah, participants, good evening. It's almost now 6th. Sorry, it's almost now 4. Yeah, it's going now to 4 p.m. I would like to take this opportunity to thank you, CPA Kamugisha. Thank you very much for handling these sessions from morning to now. You have done a very, very wonderful job and a recommendable one. I also thank all the presenters. You have metutendea haki. Metutendea haki. Asanteni sana pia participants kwa kuwepo hadi saa hii. Na sasa tunayo presentation ya mwisho. We thought kwamba tungepata lunch, lakini tunadhani tumalize kabisa na presentation hii. Ni very, very current, mambo ya cryptocurrency, blockchain. Sasa ninayo heshima kabisa kumuita kwanza mwenyekiti wa session ambaye ni mwenyekiti mstaafu CPA Dr. Fred Msemwa. Naomba tumpigie makofi. Karibu sana. Halafu yeye sasa ataenda kumkaribisha yule presenter ili tuweze kumalizia siku yetu ya leo. Na tafadhali baada ya hapa tuna lunch mahali pale tulipopata break tea, tusiache kwa sababu imeandaliwa kwa ajili yetu.
Asante sana, karibu sana Dr. Fred. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon. Thank you very much for this opportunity. And at this point, we will straight go to the last session, I would say. I would like now to invite CPA Sandra Chogo, doctor, medical doctor, who will take us through the fourth industrial revolution. CPA Sandra is a senior auditor at the National Audit Office, Tanzania. She's a former medical personnel. She has a certificate in digital currency from the University of Nicosia, and she has an advanced diploma in accountancy from the Institute of Finance Management. Let us clap for her as she takes the podium. Karibu sana CPA Sandra. Habari za jioni. Thank you for being here. So my name is CPA Sandra Chogo. Mpaka sasa hivi CV yangu ni kubwa kidogo. Hapa nimesummarize. Kwa hiyo I'm a senior auditor, National Audit Office. I used to be a medical personnel, mpaka operation nimeshafanya. I am Cisco and Windows certified. Kwenye blockchain na cryptocurrency nimekuwepo for 5 years, since 2016 nimekuwa nikizifuatilia. Lakini kuhusu 4IR, mapinduzi ya 4 ya viwanda, kuanzia mwaka 2018 ndio nimeanza kuyafuatilia seriously. I've been attending physically, virtually, madarasa ya mapinduzi ya 4 ya viwanda. Nimekuwa ni trainer pia, nimeandika kitabu cha Kiswahili. Mimi ni speaker, mimi ni panelist kwenye conference nyingi za Afrika kuhusu mapinduzi ya 4 ya viwanda na uhasibu. Pia ni resource person wa NBAA, PAFA, Pan African Federation of Accountancy, African Security Consultants, ICT Commission, pia mimi ni resource person wao. Yeah. Kwa hiyo hicho ni kitabu changu, kimetoka juzi, Jielimishe kuhusu blockchain. Nimegundua kwamba hamna chapisho lolote la Kiswahili kuhusu hii teknolojia, lakini mwisho wa siku itatuaffect na itatuaffect sana kadiri tutakavyoona kwenye presentation. So today I'll be talking about accounting in the fourth industrial revolution. Uhasibu ndani ya teknolojia za mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kwa hiyo agenda zangu zitakuwa ni hizi: blockchain, cryptocurrency and Bitcoin, the fourth industrial revolution, accounting issues, way forward na conclude. So tunapoongelea blockchain is one of the technologies of the fourth industrial revolution. Nimeona nianze nayo
kwa sababu wengi tunachanganyikiwa kuhusu Bitcoin, kuhusu cryptocurrency. Kwa hiyo nikaona kati ya teknolojia nyingi za mapinduzi ya 4 ya viwanda, leo hii angalau niongelee kidogo blockchain. So, what is blockchain? Blockchain ni kitu gani? Watu wote tunatumia internet. Hamna mtu ambaye hatumii internet. Sasa leo hii mtu akikuuliza internet ni nini? Kwa definition yangu, mimi huwaga nasema hii ni definition yangu. Internet ni platform ambayo unaweza tunasafirishia data na kuzistore. Mfano, ninapotuma email kwenu nyie wote, ninakuwa nimesafirisha zile data za internet kwa kutumia platform ile ya internet. Nikiwatumia nyie email na mimi nabakia na ile email, maana yake ni kwamba nimewatumia nyie information na mimi nimebakia na ile information. Kwa hiyo nikitumia ile definition ya internet, tuje kwenye blockchain. Actually blockchain ni awamu ya pili ya internet. Kwa hiyo blockchain is a platform kwa ajili ya kustore na kutransfer data. Sasa tunaposema blockchain ni awamu ya pili ya internet, awamu ya kwanza inaitwa internet of information. Ndio maana nimewatumia nyie information na mimi nikabakia na ile information. Awamu ya pili ya internet inaitwa blockchain ama internet of value. Kwa nini internet of value? Nita digitalized labda hati yangu ya nyumba, alafu nitaiweka ndani ya platform ya blockchain. Lakini this time nikitaka labda kuuza, siwezi nikawauzia nyie wote kwa wakati mmoja. Lazima nitamuuzia mtu mmoja. Na nitakapomuuzia mtu mmoja, maana yake nitakapo transfer, kama ambavyo narusha email, nita transfer something of value na ownership. Ndio sababu ya blockchain kuitwa internet of value. Tukiongelea Bitcoin, Bitcoin is something of value. Ninavyo transfer, maana yake inatoka kwangu inakuja kwako na kwangu inaondoka. Sasa anything of value tunayoijua sasa hivi inaenda kutumia blockchain. Sio inaenda, tayari zimeanza kutumia blockchain. Kwa hiyo blockchain is just a platform. Cryptocurrency ni application. Cryptocurrency ya Bitcoin ni application ya kwanza ya hiyo platform ya blockchain. Kama ambavyo tunasema application mfano Facebook, WhatsApp ni application za internet. Sasa Bitcoin ni application ya kwanza ya platform ya blockchain. Tukiongelea cryptocurrency, tunaongelea sasa Bitcoin na other alternative za Bitcoin na vitu vingine ambavyo vinafanana na Bitcoin. Ndio ule muunganiko kwamba kuna Bitcoin na alternative coins, tunaziita altcoins. Kwa hivyo tunasema today there are many other applications apart from the cryptocurrency. Kwa hiyo blockchain is one of the technologies of the fourth industrial revolution. Tutaziona nyingine huko chini. Kwa hiyo blockchain is a technological advancement that is influencing our careers. Sisi ni wahasibu. Ni namna gani teknolojia ya blockchain au teknolojia za mapinduzi ya 4 ya viwanda zita affect career yetu ya uhasibu? Mimi pia ni daktari. Kwa hiyo tayari WHO wananitambua na CV yangu iko WHO kwenye mambo ya blockchain and medical. Ni kwa namna gani medical field inakuwa affected inakuwa affected na hizi teknolojia za mapinduzi ya 4 ya viwanda, zinakuwa affected na blockchain. Pia huwa naongea na lawyers na waelezea kwamba ikija mikataba ya hizi teknolojia za mapinduzi ya 4, ni kwa namna gani mtaihandle ile mikataba. Okay, inakuja blockchain pia inakuja ku affect economy. Tunatoka kwenye traditional economy tunaenda kwenye kitu kinaitwa shared economy. Niwape tu mfano wa Bitcoin. Platform ya Bitcoin imesambaa dunia nzima. Tuna share, kwa hiyo hamna mipaka kwenye Bitcoin. Kwa hiyo tunatoka kwenye traditional economy tunaenda kwenye shared economy. Mhasibu wa shared economy anatakiwa awe vipi? Kwa hiyo hiyo ni blockchain market inavyotegemewa kukua. Sasa hiyo ni picha tu ambayo inaonyesha hiyo platform ya blockchain na application mojawapo ya Bitcoin. Kwa hiyo kuna maswali ambayo watu waga wananiuliza. Je, hii teknolojia ni mpya ama ni ya zamani? Yaani inachanganya watu. Mimi naweza nikasema hii teknolojia ni mpya
lakini imetokana na teknolojia ambazo ni mpya na nyingine ambazo ni za zamani. Kwa hiyo naweza nikasema tu ni muendelezo, ni uboreshaji wa teknolojia ambazo zilikuwepo. Mwaka 2009 ndipo platform ya blockchain ilianza kutumika rasmi, na aliyekuwa wa kwanza kuitumia anaitwa Satoshi Nakamoto. Sasa huyu Satoshi Nakamoto ndiye mwanzilishi wa Bitcoin, lakini mpaka sasa hivi huyu Satoshi Nakamoto hatumjui kama ni ofisi, ni mtu binafsi, ni taifa fulani, hatulijui. Lakini mimi waga nawaambia watu, huwezi ukapigana na adui ambaye haumfahamu. Kwa hiyo ni vizuri tuji-equip na hii knowledge ili tuzione riski mbalimbali, lakini pia tujue namna ya kukabiliana nazo. Sasa tusipoji-equip na knowledge, huyu adui tunapambana naye vipi? Tunawekaje regulations? Sasa Satoshi Nakamoto amekuja kutatua tatizo linaloitwa BGP. BGP ni tatizo ambalo limekuwepo kwenye ulimwengu wa computer science ambalo blockchain ndio imekuja kulitatua. Sasa kwenye ulimwengu wa computer science tulikuwa tuna hiki tunaitwa distributed ledger technology, kwamba ni distributed ledger technology maanake ni kwamba kompyuta hazina msimamizi wa kati, tunaitwa centralization, hazina msimamizi wa kati. Sasa tunasema kama hizi computers hazina msimamizi wa kati, ni nani ambaye atatake charge, ni nani ambaye atacontrol? Sasa kulikuwa kuna hilo tatizo. Satoshi Nakamoto ndio akaja akasolve hilo tatizo. Ndio maana hapo unaona kuna distributed ledger, alafu ikapanda blockchain, alafu ikaja Bitcoin. Kwa hiyo swali lingine ambalo mtu anaweza tena kajiuliza, sasa kwa hiyo Bitcoin ni nini? Watu wanasema wengine Bitcoin ni pesa, benki kuu ndio regulate na kadhalika. Lakini Bitcoin ni nini haswa? Bitcoin ni innovation kama nilivyosema, inayotoka kwa Satoshi Nakamoto. Na hii innovation imetokea baada tu ya mtikisiko wa kiuchumi wa dunia wa mwaka 2008. Bitcoin ndio imeset foundation ya cryptocurrency zote. Kama tunavyosema kuna dola, kuna euro, kuna T-shillings. Naweza nikasema mfano tukisema dola, T-shillings kwa ujumuisho wake labda ndio tuziite ni cryptocurrency. Alafu labda dola ndio tuite ni Bitcoin. Kwa hiyo ni kama vile tulianza na dola alafu zikafuata hizo zingine. Ndio tunavyoongelea Bitcoin na cryptocurrency. Kwa hiyo sasa Satoshi Nakamoto came up with a new asset class with many uses and characteristics, making the definitions difficult. Mfano, tukisema Bitcoin, Bitcoin ni hela? Tukisema Bitcoin ni hela, mbona haitokei benki kuu? Lakini wakati huo huo tunajua kabisa Bitcoin na cryptocurrency nyingine zinapanda na kushuka thamani. Sasa swali ambalo linakuja, hii ni security? Kwa hiyo ndio maana nasema definition is challenging, kwa sababu ni new asset class ambayo imekuja na characteristics za vitu tunavyovijua na vitu ambavyo hatuvijui. Kwa hapo ndio maana tunasema is cryptocurrency Bitcoin, is it a currency, is it a payment method kama M-Pesa, is it a security, commodity, inventory, property ama intangible assets? Kwa hiyo swali ambalo mimi leo napenda kuwauliza asubuhi, kwanza nimeshukuru kupata hii nafasi, kwa sababu unaona kabisa hichi kitu wahasibu tunatakiwa tukiongelee. Ikiwa kila mtu huko nje anakimbia na kusema ni utapeli, sisi ndio tunatakiwa sasa tuisimame, tukielewe, tuishauri serikali. Kwa hiyo swali ambalo mimi najiuliza, kama definitions ziko nyingi hivyo, sisi Tanzania cryptocurrency kwetu tunaiona ni nini? Tunaiona ni pesa, tunaiona ni commodity? Manake pale ambapo utakuwa umeshasema kwamba cryptocurrency kwangu ni kitu fulani, ndipo ambapo utajua hata namna kuicontrol, lakini ndivyo ambapo utajua pia how to tax it na vitu vingine vitafuata. Hii ilikuwa ni publication ya IMF ya June 2018. Ukiangalia hapo namba 13 wamesema monetary policy in the digital age, yani kwamba ujio wa cryptocurrency, ujio wa Bitcoin unabadilisha hata monetary policy. Kivipi? Benki kuu mpaka sasa hivi hatujui wana print hela kiasi gani, na muda wote wanaotaka kuprint wao wana print. Lakini mfano Bitcoin ziko ama cryptocurrency, they are fixed in amount. Mfano Bitcoin, there are only 21 million Bitcoins, hamna zaidi.
Sandra ni auditor, swali ambalo linanijia kichwani, nitawezaje kuaudit Bitcoin nikajua kweli ziko 21? Kwa maana hiyo ni kwamba lazima niji-equip na skills, lazima nijiulize maswali, lazima niwe curious, kujiuliza maswali na kujibu, ndipo nitakapoweza kuaudit. Hiyo hapo ni document nyingine ambayo nimekutana nayo. Tumeshazoea ili tuweze kutumia pesa lazima iwe legal tender. Kuna wakati benki kuu walitoa tangazo wakasema kwamba cryptocurrency is not a legal tender. Ni kweli. Waliposema vile walikuwa na maana kwamba wao kama benki kuu hawakusema kwamba hawaikubali, walisema bado hawajaipitisha. Walikuwa sahihi kabisa. Benki kuu hawawezi wakapitisha kitu kama wao wenyewe bado wanajaribu kukielewa. Tukumbuke tu kwamba hichi kitu ni kipya kwa kila mtu. Ni kipya kwangu na pia ni kipya kwao. Kwa hiyo ili waweze kusema kitu ni legal, lazima wao wenyewe wamekielewa. Sio tu kukielewa, waweke mpaka na sheria na regulation na kadhalika. Kwa hiyo walivyosema it's not a legal tender, walikuwa sahihi kabisa, bado hawajakipitisha. Wako wanakistadi. Ukiingia kwenye website ya benki kuu, kwenye frequent asked questions, ukurasa wa 39. Ukishuka nadhani baada ya kurasa 3, wameandika kabisa pale chini hatua ambazo wanazichukua. Hatua mojawapo waliosema ni pamoja na kuji-equip na knowledge. Kwa hiyo sio kwa Tanzania tu kwamba Bitcoin na cryptocurrency sio legal tender, ni nchi nyingi. Lakini sasa swali ambalo linakuja ni kwamba hivi vitu bado sio legal tender lakini tayari zinatumika. Je, definition ya legal tender imepitwa na wakati kwamba tuangalie namna ya kubadilisha definition ili ifit kwenye innovation? Ukiangalia kwenye hii document hapo chini kuna kitu kimeandikwa ICO. ICO ni sawa sawa na IPO ya kwenye shares. Ndio pale ambapo ninauliza, je, cryptocurrency ni pesa ama ni shares ama ni kitu gani? Mfano hapo, hiyo Mkutano ni one of the electronic wallets, kwamba Sandra akinunua leo hii Bitcoin anaweza akazihifadhi kwenye hiyo Mkutano. Electronic wallets zipo nyingi. Kwa hiyo mfano ukihifadhi hela kwenye hiyo Mkutano, unaona kabisa hizo ni email ambazo waga wananitumia bei zikipanda. Unaona hapo chini ilikuwa milioni 31, alafu baadaye ikawa 30, alafu baadaye ikawa 29, 28. Sasa unajiuliza ni pesa ya aina gani hii? Au niifikirie kama security? Ukija huku pembeni nimejaribu kuonyesha kwamba okay, leo hii tunaongelea tu Bitcoin, lakini ziko nyingi. Kama hapo mnavyoona kuna Bitcoin, kuna Ethereum, kuna hiyo Tether, kuna Bitcoin Cash, kuna Litecoin, kuna Ripple. Zote zina characteristics tofauti. Hapa naongea na wahasibu. Uko kwenye multinational company. Tayari kampuni yako imeanza kutumia Bitcoin. Kwenye vitabu vyako vya hesabu unaiweka vipi? Bado hakuna accounting standards. Utasema ni legal. Tayari kampuni yako inatumia. Ukiangalia kwenye IFAC wanaidiscuss. Kwa hiyo ina maana tuko kwenye tunapoongelea innovation, personal judgment ina matter sana. Wewe ukiweka kama asset, Sandra kama auditor akija, wewe muelezee tu, yani mwambie kwa nini umeiweka kama asset, kwa nini umedisclose information ambazo umedisclose, tutaelewana. Benki kuu wana print pesa. Bitcoin inatengenezwa kwa process hiyo ambayo inaitwa mining. Kwa hiyo hiyo kubwa tunayoiona inaitwa ni mining plant. Sasa ubaya wa hizi mining plants zinatumia umeme mwingi sana, ndio maana hakuna mining plant Africa. Hiyo picha ya pembeni hapo, hicho cha katikati ni mfano wa hiyo mining plant. Kwa hiyo hiyo mining plant unaona imeenda moja kwa moja kwenye hizo computers. Maana yake ni kwamba mining inavyofanyika automatically baadaye inapeleka hizo Bitcoin kwenye computers za wale miners. Sasa hapo naomba mniambie benki kuu anaingia wapi? Kwa hiyo tuko kwenye mapinduzi. Industrial revolution ni mapinduzi. Naweza nikasema tuko kwenye mapinduzi ya pesa. Kwamba zinakuja pesa sasa hazitengenezwi na benki kuu, ndio kama hivyo. Kwa sasa ndio maana nawaambia hata benki kuu wako wanaji-equip na knowledge ili waone ni wapi wanaweza wakaweka regulations na kadhalika. Hiyo inaitwa ni Bitcoin question.
Kwa hiyo kinachofanyika ni makompyuta yana process, lakini pia kama unaona hapo wameweka taa, inatumia umeme mwingi sana. Kuna wakati mining plants, kuna mahali iliibiwa. Namna ambavyo waliipata ni kwa kutrace ni wapi umeme umeanza kutumika mwingi ghafla, na wakazipata hizo mashine. Sasa tukija kwenye IFAC imeshaanzisha projects za kufuatilia ni namna gani hizi teknolojia zina affect accounting. Kwa hiyo kati ya technologies ambazo wameanza kuzifuatilia kwa karibu ni artificial intelligence, robotics, blockchain, cryptocurrency na hizo initial coin offering, cyber crime and cyber security, data analytics and big data. Kwa mfano swali ambalo mimi ninalojiuliza, tumesema hichi kitu ni kigeni kwa kila mtu. Hivi tunategemea ni lini watu wa IFAC ama watakuja kutufundisha? Kama hatutegemei kwamba watakuja kutufundisha hivi karibuni na teknolojia inaenda kwa kasi ya ajabu, mtaona huko mbele, ni jukumu letu sisi kukaa tunafundishana. Sandra anajua cryptocurrency, akaye amfundishe mwenzie, tukae tuulizane maswali, mwisho wa siku tujengeane uwezo. Documents mbalimbali zinazokuja tukae pamoja tuzidiscuss, tutafika. Mimi nimeanza niko peke yangu. Na sasa hivi ni resource person wa Wahasibu Afrika, sio Tanzania. Lakini nakaa peke yangu nasoma. Nikiwa board kusoma, nikiwa ofisini, nitaenda Kilimanjaro, nitanunua juisi, nitasoma, nitaelewa, hivyo. Lakini kitendo cha kwamba naenda kuongea, nimefika South Africa Institute of Professional Accountants, nilienda kule Maputo. Sasa mimi nikienda kule kwa sababu nakutana na wenzangu labda wana idea kidogo na wauliza maswali, ndivyo ambavyo na move. Huu ni mfano wa accounting policies za taasisi. Unaona hapo baada ya cash kuna hizo digital currency. Kwa hiyo hawa wameweza kuweka accounting policy kuhusiana na digital currency. Swali ambalo najiuliza, je, kwenye taasisi yako utawezaje kuweka accounting policy ya kitu ambacho ukifahamu? Kwa maana nyingine ni kwamba inabidi tuji-equip na hizi knowledge ili mwisho wa siku tuweze hata kutengeneza hizo accounting policy. Sandra ni auditor, ili aweze kuaudit hizo accounting policy kwamba ziko vizuri, lazima niji-equip na knowledge. Siwezi nikakwepa. Huo ni mfano tena wa financial statement. Unaona hapo na revaluation ya Bitcoin holding. Sasa swali ambalo unajiuliza, value ya Bitcoin ameitoa wapi? Ikiwa value ya hizi cryptocurrency inapanda dakika yoyote, yaani muda wowote inapanda na kushuka inapanda. Sasa unajiuliza hiyo value ameitoa wapi? Lakini pia bado hamna regulatory body duniani ya kucontrol hivi vitu. Kwa hiyo tuko kwenye kipindi ambacho regulator ameachwa nyuma. Sisi yani professionals tumeachwa nyuma na ma-innovator. Tukumbuke hawa ma-innovator wengine hata view hawajamaliza. Okay, pale nimeongelea tu Bitcoin, lakini tuna hizo initial coin offering, initial exchange offering, security tokens, kuna hizo tokens Bitcoin, lakini kuna hizo alternative coin, jina lingine ndio hizo altcoin. Kuna vitu vinaitwa stable coins. Stable coins ni Bitcoin iko backed up na watu wanaoitumia. Tunasema Bitcoin iko backed up na network ya watu wanaoitumia. Lakini hizi stable coins ziko backed up nyingine na national currency, nyingine ziko backed up na assets na kadhalika. Sasa hivi kuna gumzo kubwa sana kuhusiana na hizo CBDC, Central Bank Digital Currency. Sasa mabenki makuu katika kujaribu kukabiliana na kinacholetwa na cryptocurrency wanajaribu kuongelea sana hizi Central Bank Digital Currency. Kuna individual coins, kinachotokea nimesema ni mapinduzi ya pesa. Tumezoea pesa inatengenezwa na benki kuu, lakini kinachokuja kutokea sasa hivi hata wewe unaweza ukatengeneza hizo cryptocurrency. Hata mimi ninaweza nikatengeneza cryptocurrency. Cryptocurrency yangu inapanda thamani pale ambapo watu wataanza kuitumia. Bitcoin ilivyoanza kutumika ndivyo ambavyo ikaendelea kupanda thamani. Sasa hivi tuna huyu mwanamuziki Akon, ametengeneza cryptocurrency yake inaitwa Akion. Na nimeona leo kuna mahali imeshaingia, tunaita kwenye cryptocurrency exchange, kama vile tunavyoongelea bureau de change. Imeshaingia kwenye one of the cryptocurrency exchange, kwa hiyo inaanza kutumika. Kuna vitu vinaitwa smart contracts. Sasa ina maana mhasibu, hivi ni vichache tu, vyote hivi itabidi viingie kwenye hesabu zetu.
Sasa, do we have the skills? Sandra peke yake anaweza? Sandra hawezi. Mimi I'm just creating awareness ili create dialogue, tuanze kudiscuss hivi vitu. Kama naenda kuongea South Africa, naenda kuongea Maputo, naenda kuongea wapi? Kwa nini nyumbani kwangu isiwe ndio chanzo cha kutoa wataalamu hivi vitu kwa wahasibu Afrika? Why not? Unaona hapo US government wanafikiria kuongeza definition ya money include cryptocurrency. Kwa kuna mijadala mingi inaendelea. Unaona hapo Bitcoin zenye thamani ya 1 billion zimemove. Sasa hebu imagine Tanzania, hela kama hiyo inaondoka inaenda sehemu nyingine. Mimi nadhani sio sawa. Tuji-equip na hizi knowledge ili tuone ni wapi tunaweza tukazuia, ni wapi tunaweza tukaweka regulations. China wanataka kuwa wa kwanza na tayari wameshaanza kutengeneza simu zao ambazo zina hizo electronic wallet kwa ajili ya kuhifadhia cryptocurrency ya kwao. Hivi tunawafanya biashara wangapi ambao wanaenda China kufanya biashara? Ni wengi. Wakifika kule wataanza kutumia hizi cryptocurrency za China, eventually tutajikuta wote tunatumia cryptocurrency za China. Hivi akiamua kutuzimia hapo inakuwaje? Ni hatari kidogo. Okay, kwa hiyo nilichokuwa naongea hapo juu ni teknolojia ya blockchain. Nimeongea pia kuhusu Bitcoin na cryptocurrency. Blockchain ni teknolojia mojawapo kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda. Mapinduzi ya 4 ya viwanda ni teknolojia tu zinaongea. Kwa hiyo blockchain is one of the technologies. Mapinduzi ya 4 ya viwanda, the fourth industrial revolution, yanatumia terminologies mbalimbali. 4IR, Industry 4.0, 21st century, kama mnavyoziona hapo. Kwa hiyo hizo ni some of the terminologies ambazo zinatumika kuelezea mapinduzi ya 4 ya viwanda. Leo hii sisi tunaongelea mapinduzi ya 4 ya viwanda kwa huu muda nusu saa. Lakini South Africa siku mbili tarehe 4 na tarehe 5 wamekuwa wakiongelea mapinduzi ya 4 ya viwanda na uhasibu. Ila mwaka jana I was on the panel. Lakini nashukuru nilivyokuwa nimekaa pale wamenitumia zile presentation. Kupitia Facebook niliona wakipost, nikawa na like. Kila walichopost na like. Alafu baadaye nikawaandikia, ilikuwa ni presentation ya cyber security. Nikamwambia natamani kuipata hii presentation. Baadaye wakanijibu wakasema Sandra tutakutumia. Nikamwambia tena nitafurahi nikipata presentation zote. Nikiwa nimekaa pale sasa hivi wamenitumia presentation zote. Kwa hiyo hivyo ndio ambavyo mimi nimekuwa nikipata knowledge. Kulikuwa kuna mkutano wa ICT Commission ulifanyika hapa. Mimi sio mtu wa ICT lakini nilikuwa nakaa hapa. Nilichofurahi kwenye ule mkutano ulivyoisha, mimi nilikuwa na hard disk yangu nimekaa pale. Nadhani ni mimi peke yangu nilipata zile presentation. Walivyokuwa wanafunga vitu vyao, nikawaambia naomba hizo presentation. Wakaniuliza tukuwekee wapi? Nikawaambia wekeni hapa. Wameniwekea zote. Kwa hiyo na maana kwa muda wa hiyo wiki nzima hiyo nimekuwa nikipitia zile presentation kuhakikisha napata kilichokuwa discuss kabla sijasahau. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo kwenye mapinduzi yao unatakiwa upate hizo knowledge. Mtaona baadaye kwa nini nasema hivyo. Kwa hiyo ni wahasibu duniani kote wanaongelea haya mapinduzi, lakini pia professionals mbalimbali. Awali walikuwa ni East African Business Council wanaongelea mapinduzi ya 4 ya viwanda. Huu ndio mkutano ambapo nasema nilipata presentation zote. Ulikuwa ni mkutano wa watu wa ICT. Mimi sio mtu wa ICT lakini nimejifunza mambo mengi sana. Na mengine nitawashirikisha hapa. Nisingehudhuria mkutano labda kuna vingine nisingeweza kuwaambia leo. Kwa hiyo tunachosema sasa hivi ni kwamba dunia inabadilika. Nadhani hamna anayeweza kupinga hili. Hapo ninaweza nikasema hapo kuna mapinduzi ya kwanza ya viwanda, mapinduzi ya pili ya viwanda, ya 3 ya 4. Kwa kifupi ni kwamba kwenye mapinduzi ya kwanza ya viwanda ni nini kilitokea? Mapinduzi ya kwanza ya viwanda ndipo dunia ilipokuwa inatumia zile steam engines. Sasa swali ambalo unajiuliza ni kwamba wahasibu au professionals zingine walikuwa wanapataje hizo skills? Na roles zao zilikuwa ni nini? What were the skills and roles of an accountant kipindi hicho cha mapinduzi ya kwanza ya viwanda? Sasa tukija kwenye mapinduzi ya pili ya viwanda ndipo dunia ilianza kutumia umeme. Leo hii nikikwambia hivi unakumbuka kwamba tulianzaga kutumia umeme, kwanza utanicheka kwamba umeme si upo tu. No, kuna wakati ulianza. Sasa hiyo ilikuwa ni mapinduzi ya pili ya viwanda.
Swali ambalo mhasibu anatakiwa ajiulize au professional nyingine yoyote ni kwamba skills za mhasibu kipindi cha mapinduzi ya pili ya viwanda zilikuwa ni zipi? Roles zilikuwa ni vipi? Lakini pia elimu ya kipindi hicho ilipatikana vipi? Sasa tukumbuke kwenye mapinduzi ya pili ya viwanda ilikuwa ni kipindi cha mkoloni. Kwa hiyo mkoloni ndipo alipo introduce shule na ndipo hapo alipo introduce syllabus. Naweza nikawaambia mpaka leo hii vyuoni, elimu yetu inatumia curriculum ya mapinduzi ya pili ya viwanda, curriculum ambayo imetengenezwa na mkoloni. Kwa hiyo sasa hivi dunia iko mapinduzi ya tatu ya viwanda ndipo dunia ilianza kutumia kompyuta, ilianza kutumia vifaa vya electronic na internet awamu ya kwanza, internet of information. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda, tunaona tunakutana na internet of value. Hii ni World Economic Forum. Ukiangalia hapo chini kuna top 10 declining professionals. Ukiangalia pale namba 2 kuna accounting, lakini ukiangalia namba 7 kuna accounting and auditing. Swali ambalo napenda kuwauliza wenzangu, je, tunakubaliana na hiyo kitu? Ni kweli kwamba professional yetu ina decline? Mimi naomba wote muwe tu kama mimi, yani tusikubali. Tusikubali. Kama hautakubali maana yake ni kwamba ukiangalia kwenye hizo top 10 emerging, unaona kabisa pale kuna artificial intelligence, kuna data analysis, kuna new technology na kadhalika. Sasa hizo ndio teknolojia za mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kwa hiyo ili mhasibu auditor ubakie relevant, add value kwa client wako, ni lazima uende na wakati. Angalia kuna kitu gani kiko sokoni na wewe uende nacho. Uangalie uhasibu wako utakuwaje kwenye hicho kipindi na ukaguzi wako utakuwaje pia kwenye hicho kipindi. Kwa hiyo tunapoongelea mapinduzi ya 4 ya viwanda, tunaongelea vitu hivi vitano. Cha kwanza ni teknolojia. Hapo nimeweka distractive kwamba teknolojia inakuja inaharibu tulivyovizoea, yani inaharibu kabisa. Sasa kama kitu kinakuja kubadilisha careers, si maana yake kinaharibu. Wewe umekaa miaka 3 unasoma kama ni FM kama ni wapi. Alafu leo hii unaambiwa kwamba ulichokisoma kinabadilika. Maana yake inafanya disruption. Lakini pia tunaongelea innovation, revolution, evolution na exponential growth. Ndio msingi wa the fourth industrial revolution, mapinduzi ya 4 ya viwanda. Tarehe 16 na 19 Novemba kutakuwa kuna presentation IFAC. Kati ya vitu ambavyo wanaongelea ni teknolojia. Na utaona hapo pembeni nime highlight. Kuna blockchain, lakini pia amesema speed of change is accelerating exponentially. Bitcoin ina miaka 11 tangia imevumbuliwa. Lakini leo hii ghafla tunaongelea central bank digital currency, ghafla tunaongelea stable coins, ghafla tunaongelea individual coins na kadhalika. Yaani unaona ile speed ambayo inaenda. Yaani kabla hujaelewa Bitcoin kimeshatokea na kingine. Kabla hujakielewa au hata hujakisikia kimeshatokea kingine. Kwa hiyo speed ambapo hivi vitu vinaenda ni kubwa sana. Sasa hizo ni teknolojia ambazo ukisema mapinduzi ya 4 ya viwanda unaongelea hizo teknolojia. Sasa hizo teknolojia zinakuja kufanya kazi pamoja, zinakuja kufanya kazi kwa kushirikiana, kwa kuwasiliana. Na bahati mbaya sana zina replace kazi tulizozizoea. Human labor inakuwa replaced. Kama ulizoea kufanya bank reconciliation, with blockchain inafanya kila kitu. Kama ulizoea kufanya third party confirmation zinaondoka. Kwa hiyo ina maana skills and roles za mhasibu zinabadilika. Ukisoma haya mapinduzi ya 4 ya viwanda wanaongelea the future of jobs, the future of skills, the future of employment. Mimi nasema kama hautaki haya ya kukute, maana yake lazima uji-equip. Swali lingine ambalo linanijia ni vyuoni kwetu. Sijajua vyuoni hivi vitu kama vinafundishwa. Ila ninachoshukuru ni kwamba kuna vyuo vimeniita kama external stakeholder wa kwenye curriculum na kuna baadhi ya teknolojia wamezi include. Lakini swali lingine ambalo nimekutana nalo hapa wakati wa conference ile ICT ni kwamba hizi teknolojia ni nyingi sana. Sasa tuanze kujifunza teknolojia gani, tuache teknolojia gani? Lakini kuna chuo kimoja pia
nilienda kuongea nao. Nilivyoenda kwenye audit, nadhani ilikuwa Mbeya, nikasema kwa nini nisiongee na chuo hata kimoja hapa? Nikapiga simu University of Mbeya, nikaenda, wakanipa nusu saa ya kuongea. Wakawa wananiambia, Sandra, tunachanganyikiwa, hatujui kwenye diploma tuweke topics gani, undergraduate tuweke topic gani, na masters tuweke topic gani. Kwa hiyo unaona mkanganyiko ambao upo kwenye kujifunza hichi kitu, na mimi haikuwa rahisi kujifunza. Okay, nilivyokuwa naongea hapa, sasa hivi naanza kuziongelea hizi 5, kuzifafanua. Kwa hiyo nilianza na teknolojia, sasa nakuja kwenye innovation. What is innovation? Kwanza tukianza na education. Education ni kwamba umekaa darasani umejifunza, kwa hiyo ukatoka na knowledge yako. Sasa bwana, innovation inatokana na idea. Sandra ameona ana idea yake, akatengeneza kitu, akafanya ubunifu, akakileta sokoni, kikakubalika. Tuje mfano labda wa nani? Wa Bitcoin. Satoshi Nakamoto, ile ni wazo lake, katengeneza Bitcoin, kaiweka sokoni. Sasa hivi watu wanajifunza ile innovation yake, wanatengeneza hizo cryptocurrency nyingine. Na kwa hiyo innovation inatokana na ubunifu na creative idea. Sasa tatizo la kujifunza kwenye innovation ni kwamba hakuna shule maalum. Kwa hiyo unajitafutia mwenyewe. Mimi nimejitafutia kwenye interneti na wasiliana hivyo. Bahati nzuri nilivyomaliza kusoma University of Nicosia, short course cha miezi 3, ikatokea mkutano mkubwa sana Uganda. Ulikuwa unaitwa Blockchain in Africa. Nikahudhuria ule mkutano. Sasa nilipohudhuria ule mkutano, nikakutana na watu wako kwenye project ya blockchain. Ule mkutano ulinifundisha vitu vingi sana. Na kuanzia siku hiyo mpaka leo sijakaa kimya. Yaani kwenye magroup najua nawachokoza sana. Na ni kwa sababu najua sio rahisi akatokea mtu akaanza kukufundisha hivi. Lazima uone kwanza hichi kitu natakiwa kujifunza. Kwa hiyo innovation ina solve problem. Kwa nini innovation zinakuja? Innovation inakuja kwa sababu kuna sehemu kuna tatizo. Sasa kukishakuwa kuna tatizo, anajitokeza mtu na ubunifu wake. Akishauweka ule ubunifu, kila mtu kama na hilo tatizo anajikuta anaanza kutumia ule ubunifu. Tukija kwenye education haisolve tatizo lolote ama haisolve specific problem. Kwa hiyo ina maana unabakia tu na ile education yako, lakini innovation kwa sababu ina solve specific problem, ndio maana inaenda kwa kasi sana. Sasa as a result of innovation tunaona kuna new business model, ambazo hizo business model sasa zinamhitaji professional accountants. Mfano tukiongelea cryptocurrency, kuna hizi cryptocurrency wallets, kama pale nimeongelea Mkutano. Mhasibu auditor utatakiwa ukakague Mkutano anatakiwa na mhasibu. Kwa hiyo zinakuja new business model ambazo sisi wahasibu zinatuhitaji. Sasa ili tuweze kukagua ama tuweze kufanya accounting ya vile vitu, lazima tujifunze. Yaani hamna jinsi. Kitu kingine cha innovation ni kwamba kina replace human labor. Ina change labor market demand, kwamba wahasibu waliokuwa wanatakiwa katika kipindi fulani sio lazima wewe unajua kompyuta, lakini mhasibu leo hii unayeajiriwa sehemu lazima wewe unajua kompyuta. Sasa tunaenda kwenye kipindi kwamba mhasibu ili uajiriwe lazima wewe unajua chochote kuhusu mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kwa maana nyingine ni kwamba lazima tu struggle kujifunza hivi vitu. Yaani hamna mtu atakuja kukusukuma, ni wewe mwenyewe. Sasa swali ambalo mimi ni mfano nikiwa nahudhuria webinars za IFAC, najiuliza sasa sisi nani atakuja kutufundisha? Hapa inabidi tu tujitahidi wenyewe. Yaani najikuta tu naanza kusoma mwenyewe. Disruptive manake ni kwamba inatubadilisha kutoka kwenye normal kwenda kwenye ama kwenye traditional kwenda kwenye vitu ambavyo hatujavizoea. Mfano leo hii mtu akikwambia money inakuwa replaced, unasema haiwezekani. Ni kweli, ni ngumu kuamini kwamba itakuwa hivyo, lakini ndio maana ya disruption. Tumezoea tuna print hela, sasa inakuja cryptocurrency mining. Tumezoea kuwa na central control, sasa inakuja decentralization. Manake ni kwamba ina redefine skills and roles mbalimbali. Sio tu kwa wahasibu, lakini professionals zote. Revolution na evolution. Ukiongelea revolution, unaongelea kitu ambacho kinakuja kwa mara ya kwanza duniani. Na kinapokuja kwa mara ya kwanza duniani, kinakuja kuharibu ambavyo tunavyo. Mfano tuangalie umeme. Ulipokuja kwa mara ya kwanza ilikuwa ni revolution.
ama internet ilipokuja kwa mara ya kwanza ilikuwa ni revolution. Internet imeharibu vitu vingi, imeharibu teknolojia nyingi za zamani. Sasa na blockchain imekuja kama revolution, kwamba itaharibu vitu vingi. Tukiongelea evolution ni muendelezo wa ile teknolojia. Mfano tukiongelea internet ni revolution, ukiongelea Facebook ni evolution. Kwa hiyo ndio maana blockchain ni revolution, lakini Bitcoin inakuja inakuwa evolution. Ila baadaye sasa ukishaelewa what is revolution na evolution, wewe mwenyewe unaweza ukasema kama blockchain na Bitcoin ni evolution ama revolution. Exponential growth ni kwamba hivi vitu vinakuwa kwa kasi ya ajabu. Mfano hapo tukiangalia kwenye fourth wave, kwanza third wave ilikaa 60 years. Sasa fourth wave yenyewe inaenda tu. Yaani hivi vitu mimi tangia nimeanza kufuatilia, kama kuna mtu ananifuatilia Facebook nadhani anaona. Mimi 24/7 nikipata information yote nairuka. Yaani naona vitu vinavyoenda kwa kasi. Yaani mpaka unahisi kuchanganyikiwa kwamba sasa tunaelekea wapi? Kinatokea nini? Of course the future hamna anayejua, lakini lazima tujifunze kwa vitu vinavyotokea. As we cannot prevent innovation, we need to equip ourselves with knowledge so that we see new opportunities. Tuzione fursa mpya, tuzione challenges na kukabiliana nazo. Tupate skills, tuzijue roles zetu zitakuwa ni zipi. Risk ni zipi? Mfano tunavyoongelea cryptocurrency. Wanakuja watu wanatuibia, kuna haya network marketing yamejitokeza huko, leta pesa, kila wiki utapata hivi. Yale yote ni mautapeli. Sasa watu, mfano kuna mtu anaweza kanisikia leo hii naongea Bitcoin. Akitoka hapo nje akakutana na mtu anaongelea Bitcoin anasema, ndio hizi sasa ndio alikuwa anaongelea, kumbe ni za halali." Anajikuta anatapeliwa. Kwa hiyo mimi mfano nimesimama hapa, sio kwamba ni kuencourage wewe uingie kwenye zile. Kwanza mimi mwenyewe nikishirikiana na viongozi wengine wa blockchain wa East Africa, tulishawahi kuandika paper tukijaribu kuwa discourage watu kujiunga na hizo fursa za kuingizana. Tuache kabisa. Hii hapa niliitoa kwenye research paper ambayo ilifanyika na watu wa ICT. Wameongelea demand ya skills. Hawa ni employers. Sisi wahasibu tunategemea kuajiriwa na hawa employers. Sasa unaweza ukaona skills ambazo wanazitaka, mfano kwa watu wa ICT. Ina maana kama wanahitaji watu wa ICT wa hivi, na sisi itabidi tu apply knowledge yetu. Mfano kuna cyber security, artificial intelligence, big data, ndio skills ambazo sasa hivi employers wanazihitaji. Na kwa sababu bahati mbaya zinatokana na innovation, manake ni kwamba ni watu wenyewe waongeze bidii kuzitafuta hizi knowledge. Tuna wanafunzi wamemaliza vyuo. Je, wana hizi skills? Wanafunzi hawana ajira. Kwa nini wasijiequip na hizi skills ili mwisho wa siku demand yao iwe worldwide? Kuna wakati LinkedIn walitangaza kuwa blockchain ni number 1 skills ambayo inahitajika duniani. Kwa hiyo tunaona advancing in technology inatuletea complexity kwenye professional environment. Baada ya global financial crisis, baada ya skendo kama za Android, tunapata changamoto sisi wahasibu. Na changamoto hizi sisi wenyewe ndio kuzitatua. Tunazitatua vipi? Cha kwanza kabisa ni kujiequip na skills. Alafu ndio tutajua way forward. Sasa naenda kwenye accounting issue au madhara yanayotokea kwa wahasibu kutokana na ujio wa hizi teknolojia mpya. There are many issues ambazo wahasibu wanakutana nazo kwenye practice ambazo hazina accounting standards. Mfano tunavyosema Bitcoin imeingia kwenye vitabu vya hesabu, unajiuliza accounting standards zinasemaje? Ukienda kwenye accounting standards hamna. Okay, ukijaribu kuiweka kama cash and cash equivalent haifit kwa sababu haitokei benki kuu. Ukijaribu kuiweka kama asset na kwenyewe haifit, je, ina depreciate? Kwa hiyo tunaenda tunajikuta, je, inabidi hizi definitions tuzibadilishe au inakuwaje? Kwa hiyo unakuta kuna modification. Kinachotokea sasa hivi ni modification ya paragraph na sentences kwenye sheria za kiwasibu. New terms zinakuwa introduced. Accounting standards zinakuwa reviewed kutokana na hizi teknolojia. Kuna review ya meaning ya technologies. Mfano tunavyosema office, tuna maana gani? Kama sasa hivi kwa kutumia teknolojia ninaweza nikawasiliana bila kufika ofisini kwako.
Kwa hiyo kwenye uhasibu tunavyosema office tuna maana gani? Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko kwenye discussion, wanataka kuongeza maana ya vitu kama hivi. Mfano tunavyoongelea independence, tunasemaga independence of mind and independence of appearance. Lakini naweza nikawa nawasiliana naye mara kwa mara bila yenyewe kuniona. Je, hii tutaita kama independence of appearance ama tutaita kitu gani? Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo wanaendelea kuvibadilisha. Lakini pia tukiongelea teknolojia, tunaongelea data. Swali ambalo linakuja, una account vipi for data? Valuation ya data ikoje? Lakini pia tunavyoongelea teknolojia, tunaongelea je, mambo yakienda vibaya, tutamlaumu nani? Tutamlaumu designer, tutamlaumu internal auditor, tutamlaumu accountant ama tutamlaumu nani? Kwa hiyo ni maswali ambayo tunajiuliza kutokana na ujio wa teknolojia. Huu ni maswali ya mfano yaliyoulizwa kwenye one of the surveys ambayo imeisha tarehe 10. International Ethical Standard Board walikuwa wametutumia email ya kuomba tujaze hii survey. Haya ni kati ya maswali ambayo nimekutana nayo. Mfano la 13 nasema, do you believe it would be beneficial to amend the wording of the existing threats? Kuna zile self-interest threats na kadhalika. Sasa wanatuuliza, je, amend ile wording? Mfano ukija hapo chini kwenye F, je, waweke kitu kinaitwa complexity threat. Kwa hiyo ni maswali ambayo na wao wanajiuliza, kwa hiyo ndio wakawa wameomba comment ili na sisi wasikie comment kutoka kwetu. Kwa hiyo unaona kabisa hapo wakaja na hizo options, kama hizo options 4. Kwamba je, tuifanye modification of paragraphs, ndio kama nilivyosema kwamba wana review mpaka paragraph mpaka sentences kutokana na ujio wa teknolojia. Kwa hiyo ina maana kwa sisi wahasibu wa Tanzania tusipoendana na hii, manake ina maana kuna kipindi kutakuwa kuna gap. Kuna watu wanaojua sana na wengine ambao hawajui. Sasa mimi nataka nichukue kama iwe fursa kwetu. Sisi ndio twende tukawafundishe. Kama mimi mwenyewe nimeweza kwenda huko Pan African Federation of Accountants naongelea hivi vitu. Kwa nini tusiende basi wa Tanzania wengi, wahasibu wengi kutoka Tanzania? Mfano hapo alikuwa anaongelea hapo ambapo nime-highlight, wanasema the auditor might not be able to properly assess the extent to which evidence is sufficient and appropriate. Hivi ni wakati gani kama auditor naenda kuaudit teknolojia labda blockchain? Ni wakati gani nitachukua zile evidence na kusema hizi evidence they are sufficient and appropriate kama ile teknolojia yenyewe siijui? Kwa hiyo ndio walikuwa wanaongelea hizo self interest threat, yani vitu kama hivyo. Mfano hata hiyo definition ya self interest threat wanataka waiseme kwamba kwa mhasibu kuto kujiendeleza pia sasa inabidi waiweke kuwa ni self interest threat, kwamba wewe una interest na professional yako. Effect on auditing ndio kama hivyo. Materiality nitaiset vipi materiality? Audit program natengeneza vipi? Confidentiality of information. Tunaenda kwenye ulimwengu wa teknolojia, zinawasiliana, ziko interconnected. Je, tutamlaumu auditor kwa confidentiality au inakuaje? Kuna issue ya cyber security na hii issue ni very sensitive. Kwenye issue ya cyber security tumewaachia sana watu wa IT. Tumemwachia sana system administrator. Lakini cyber attack itakapotokea ni sisi wahasibu ndio tutahusika. Tutahusika kivipi? Unaweza ukajikuta data zako zimekuwa affected in such a way that hata entity yako inashindwa kuendelea kufanya kazi. Hapo tunaongelea going concern ya taasisi inakuwa a threat. Lakini pia unaweza ukafanikiwa kurecover lakini ukajikuta data zote zimepotea, ama yule haka amesababisha information za wateja wako zikawa disclosed. Ina maana pale unaanza kuingia kwenye penalty na compensation. Kwa hiyo sisi mhasibu tunatakiwa ujiulize kwenye mambo ya cyber security, what are the financial implication? Ukishajiuliza zile financial implication, ina maana utarudi kuanza kujiuliza, je, cyber security, cyber risk kwenye taasisi zangu zikoje? Haya mambo tusiwaachie tu watu wa IT. Sasa hivi IT imeshakuwa ya kila mtu, sio tu ya watu wa IT. Na okay, hata kama mna mtu wa IT, hivi vitu cyber security ina evolve, yani na wale hackers
wanabadilika kuendana na teknolojia. Swali ambalo unatakiwa ujiulize, je, mtu wangu wa IT system administrator anapata training za kutosha kwenye haya mambo, au ndio alivyotoka chuoni tukasema okay tuna mtu wa IT? Kwa hiyo saa nyingine tunaweza tukajiona tuko salama, kumbe hatuko salama. Kitu kingine, mfano system administrator, tumewaamini sana ma system administrator. Sisemi kwamba ni watu wabaya, hapana, lakini mtu mbaya huaga anajijua mwenyewe. Hivi mfano akidelete kitu kwenye financial statement ama akidelete kitu kwenye system, sisi huaga tunajua. Kuna mtu mmoja alishawahi kunihadisia akasema system administrator wao alikuwa na interest nyingi na hajasafiri na hajafanya retirement. Ilipofika mwisho wa mwaka wakakuta zile interest zote haziko kwenye system, maana yake ni kwamba zote amezifuta kama vile alisafiri. Kwa hiyo system administrator sawa, sio watu wabaya, lakini kuna wakati wanakuwa pia sio watu wazuri sana. Kwa hiyo sisi kwa kuwa wahasibu tusisimame tu kama wahasibu, na skills za IT tujifunze. Kuna kitu kinaitwa Internet of Things. Sasa unaulizwa, with the coming of the Internet of Things, je, auditor kwenda kuverify stock, what is practical today? What is practical tomorrow? Bado itatakiwa kuwa kwamba lazima auditor aende kuverify stock. Kwa hiyo pia hivi viko kwenye mazungumzo kwenye bodi zetu za uhasibu na ukaguzi za kimataifa. Imeundwa kitu kinaitwa Technological Working Group mwaka 2018 na wameshatoa phase 1 report, ambayo hii phase 1 report iliangalia mambo ya artificial intelligence na big data. Report imekuwa issued December 2019, lakini publication imekuwa October 2020. Phase 2 wata consider blockchain, cryptocurrency, initial coin offering, cyber security, Internet of Things na mambo ya data governance. Hii ilikuwa ni World Economic Forum, World Congress of Accountants ya mwaka 2018. Kwa waliohudhuria wameniambia kwa siku zote nadhani zilikuwa 4 walikuwa wanaongelea, yani blockchain imeongelewa sana. Huyu anaitwa Sophia the Robot. Nimefanikiwa kuongea na Sophia the Robot, kwa hiyo mimi Sophia the Robot sisimuliwi. Nimekutana naye na nimeongea naye, nikamkaribisha tukapande mlima Kilimanjaro. Okay, wakati naongea naye akawa ananiambia haelewi. Ukiwa unaongea na Sophia the Robot, inategemea na jinsi alivyokuwa program. Kuna vitu anakuelewa na vitu hakuelewi. Kuna mtu alimuuliza, "Are you going to get married?" Akasema, "Yes, I'm going to get married." Okay. Swali kwa wahasibu ni kwamba tayari najua Vodacom tayari wana robot kwa ajili ya customer care. Mimi nimekuwa nahudhuria sana hizi sessions za innovation, mimi ni member na huaga ni speaker. Sasa swali ambalo mimi najiulizaga, kwenye vitabu vya hesabu, huyu robot tutamweka kama nini? Kama assets? Yaani utamweka kama nini? Ninakosa majibu. Kuna huyu lawyer akawa anatuambia kwamba alipata wakati mgumu sana wakati ana sign contract ya Sophia the Robot. Manake kuna vipengele vinamwambia kama hata perform vizuri, yeye hajui performance ya robot ikoje. Kwa hiyo akasema na yeye ameanza kuona changamoto kwenye mambo ya mapinduzi ya 4 ya viwanda na professional yake. Yeye ni mwalimu, ni lecturer wa Makerere University. Cyber security ndio hiyo niliokuwa naongelea, kwamba sisi wahasibu tuangalie financial implication. Kwamba unaweza ukaona hivi vitu havikuhusu, lakini pale mnapokuwa attacked unaweza ukajikuta unatoa hela nyingi sana. Kwa hiyo tuwe makini, lakini pia tunatakiwa tujue what are the sensitive data kwenye taasisi zetu. Taasisi zetu sensitive data ni zipi na tuziprotect vizuri. Huo ni mfano mwingine wa research ambayo ilikuwa presented na watu wa ICT kuhusiana na cyber security. Pale inaonyesha kwamba Ilala imekuwa affected zaidi. Way forward ni kwamba nilikuwa natamani sana kama wahasibu tungekuwa tuna kitu kama task force ama ka association fulani ambapo tunakuwa tuna discuss haya mambo. Mimi natamani ikitokea pepa yote imetoka popote, tunakaa wahasibu fulani tunaidiscuss. Kwa sababu unaweza ukajikuta katika kusoma mwenyewe vingine unavielewa, vingine uvielewi,
afu nakosa hata mtu wa kumuuliza. Lakini pia collaboration is key. Collaboration na donors, government, professional bodies, university na watu wengine ambao wanapenda mambo ya teknolojia. Nilichojifunza, kuna watu wananiuliza, Sandra, imekuwaje umeenda huko? Nadhani naipenda. Nilikuwa sijijui, nadhani mimi nafurahia changamoto. Mfano benki kuu alikuwa akitoa ile matangazo, mimi nilikuwa nafurahi. Nilikuwa nafurahi kwa sababu watu pale ndio wanapata mwanga wa kuniuliza maswali na wafafanulie. Kwa hiyo nadhani mimi nimejikuta napenda changamoto. Na kama hamna changamoto, huaga sifurahi. Mfano kama nadhani naelekea mwisho wa presentation yangu, mkiniuliza maswali ambayo ni challenging, mimi nitafurahi kwa sababu kama sina jibu, manake mnanipa nafasi ya kwenda kutafuta jibu. Kama nina jibu, nitakwambia. Kama sina jibu, pia nitakwambia. Kwa hiyo hizo ni contact zangu na hicho ni kitabu changu nimekiandika, nina copies chache hapo watu wameshanunua. Kwa hiyo unaweza ukawa na bahati ukapata copies zilizobaki. Asanteni kwa kunisikiliza na asanteni pia kwa kunivumilia. Kingine ambacho naomba nimalizie kidogo, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni mwanangu, nikiwa na maana kwamba hivi vitu watoto wetu tuwashirikishe. Yule ni mwanangu, yuko mwaka wa pili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nilimwambia uje, mama yako naongea. Nataka uje na wewe usimame kama mimi. Lile swali nilimlazimisha kuuliza. Nikamwambia hata usipopewa majibu wewe uliza. Ndio ambavyo anaanza kujenga confidence ya kuongea. Mimi nilikuwaga mpole sana, nilikuwaga siongei. Lakini nilivyoona hivi vitu nikasema hapana. Huu ni uhasibu umeingiliwa, lazima niongee. Siku ya kwanza naongea ilikuwa ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa natetemeka. Lakini kwa sababu mwezi mzima nilikuwa najiandaa, nilideliver vizuri. Na nilivyoenda mfano Uganda, nakuta ni wa Kenya, Waganda wanaongea. Wa Tanzania kwa mimi nilikuwa nimeshika tu bendera nafanya hivi. Ili mwisho wa siku waseme yule mwenye bendera ya Tanzania. Lakini pia nafurahi bodi ya wahasibu na wakaguzi imekuwa ni taasisi ya kwanza Afrika kuweka somo la blockchain, Bitcoin na cryptocurrency kwenye syllabus yake. Nilipoenda Morocco, yani ilisemekana kabisa Tanzania wamekuwa wa kwanza kufundisha blockchain, Bitcoin na cryptocurrency. Ilinipa moyo sana na kutokana na mkutano wa African Congress of Accountants ndipo ambapo nilialikwa South Africa, nikaalikwa Maputo, nilialikwa pia Botswana na ilikuwa pia niende kwenye East African Congress of Accountants, lakini kwa ajili ya corona sikuweza kwenda. Naomba niishie hapo kwa sababu mimi waga simalizi kuongea. Asante. Asante sana Dada Sandra kwa presentation ambayo imetufungua macho tulio wengi na imekuwa very comprehensive. Umegusa maeneo mengi na umeongea katika namna ambayo tumeweza kufuatilia kirahisi, ingawa mwanzoni tulifikiri tungepotea hapo katikati ya presentation. Kwa hiyo tuungane sasa, tumpigie makofi tena presenter wetu. Presenter ameongea mambo mengi na kwa kweli ni presentation ambayo ni muhimu sana, hasa ukizingatia maendeleo ya kasi katika teknolojia. Leo tumeweza kujua definitions mbalimbali kuanzia kwenye cryptocurrency mpaka kuanzia kwenye blockchain yenyewe mpaka kwenye cryptocurrencies. Katueleza mtiririko wa mapinduzi mbalimbali yalivyotokea kuanzia first industrial revolution mpaka tulipofika kwenye blockchain, na highlight impact ya blockchain kwenye taaluma ya uhasibu ikiwa ni pamoja na wakaguzi wa hesabu. Discuss kuhusu challenges ambazo zinaweza kuipata profession na individually kutokana na maendeleo haya katika teknolojia. Lakini kitu ambacho ni kizuri zaidi ni kwamba hii disruption inayoletwa na blockchain inakuja na opportunities nyingi sana kama ambavyo tumesikia. Kwa hiyo much as it is a challenge for us to gain the knowledge, once we are able to gain the knowledge,
the opportunities that will unfold in that process will be numerous. Na hicho ndio kitu muhimu cha kupick kutoka kwenye presentation, kwamba inakuja na opportunities ya kugain new skills, na popote tulipo kuweza ku-add value kwa watu tunaowahudumia, kama ni waajiri, kama ni wateja wetu, kama ni auditors, we can add more skills or add more value to customers whom we are attending. Na professions zingine pia zitakuwa na value addition kama tukiembrace hii technology. Na mwisho wa siku knowledge tutakayopata itatufanya tuwe more competitive. Kwa hiyo mimi nachukua nafasi hii kukushukuru sana Dada Sandra kwa that an eye-opening presentation. Na sasa nikaribishe members au delegates waweze pia ku add more knowledge kwetu au kuuliza maswali au kutoa comments. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha sasa katika kudiscuss hii paper. Karibuni sana. Karibu. Asante presenter. Kwa kweli nimekuwa na changamoto mpya niseme. Naitwa CPA Emmanuel Matinde. Karibu. Asante. Kwa ulichofundisha kwa kweli kinaleta changamoto. Yaani mwanzoni nasema labda ni kitu kizuri, baadaye kama unakiogopa tena kwamba hichi kinaelekea wapi. Lakini kuna vitu umezungumza kama stable coins na kitu kinaitwa CBDC, kwamba kuna ambazo zinakuwa supported na benki kuu. Swali langu ni kwamba kama hizi zinakwenda kuondoa hizi fedha ambazo tumezizoea, lakini napata mashaka kwamba watu wananunuaje hizi Bitcoin, kwamba ni lazima utoe hard au real currency ili uweze kupata Bitcoin. Kama unatoa fedha za kawaida ili kupata hizi Bitcoin na hizi cryptocurrency, wao wanapeleka wapi hizi hard coins? Kwa hiyo hapo sijaelewa vizuri. Nafikiri ni hilo kwangu. Asante. Asante sana Emmanuel. CPA Emmanuel. Asante sana. Karibu. Hello. Naitwa CPA Jerry kutoka hapo TAA, niko kwenye baraza la uongozi. Asante CPA Sandra, presentation imekuwa nzuri. Mimi personally nimeanza kuzisikia habari za Bitcoin kama 3 years ago, lakini kwa hata sitaki hata kuendelea kuzisikia. Nani naziogopa hivi. Lakini na hata hapo ulivyofanya presentation ni mambo mengi umefanya, lakini sina wasiwasi. Najua nikipata kile kitabu chako nitapata ABC. Hiyo moja. Sasa swali langu kwenye presentation yako inahusu pale ulipogusia kuhusu mambo ya kupanda na kushuka kwa hizo Bitcoin. Sasa nikawa najiuliza, zinapanda na kushuka kwa sababu ya demand na supply, au zinapanda na kushuka zinapokuwa zinapimwa against which currency au which other coins? Kwa hivyo nataka ufafanue kidogo kwenye hilo. Asante. Asante sana CPA Jerry. Karibu. Asante mwenyekiti, naitwa CPA Stratton. Nina swali moja kwa presenter. Kwanza nimpongeze, nice presentation. Amegusia kuna mambo ya kitapeli. Na of course ukipita kwenye internet huku unakutana nayo mengi. Sasa swali langu ni kwamba tofauti ni nini kati ya zile Bitcoin tunazokutana nazo kwenye internet na hizi Bitcoin ambazo umejaribu kuzipresenti? Asante sana. Asante sana. Comment, swali lingine? Hamna? Haya basi tu okay. Karibu. Asante mwenyekiti, mimi naitwa CPA Felician Busigara. Sikuweza kuelewa, niliona kuna mahali aliongea juu ya Sofia kama ni robot. Lakini pia nadhani yule inventor wa hizi Bitcoin pia ni robot. Sasa ni nani hasa huyu ambaye tutadili naye wakati tunashughulika na hizo pesa za Bitcoin? Asante sana.
Asante session chair na presenter. Kwa kweli, let me admit, sijawahi kukutana na presentation ngumu kuielewa kama hii. Mimi hapa kwa kweli umenitoa kapa. Nachotaka kuzungumzia ni kuhusiana na teknolojia. Kama tunavyosema au tunavyojua, teknolojia ni mifumo ambayo inabadilika sana, na inabadilika kwa sababu inakuwa improved, inakuwa. Na what is technology? Technology ni application ya science kwenye practice, kama anavyosema innovation ya ideas ambazo ni scientific, watu wanaziput into practice. Tatizo tulilonalo, this is nafikiri kwenye professional zote, ni teknolojia ipi ambayo sisi wa Tanzania tunahitaji kwenye area zote, kwamba ni teknolojia ipi inayotufaa. Na kama hatutakaa na kuweza, of course tuna policy, watu waiga wanayo policy ya mambo ya mitandao, lakini bado haijatupa decision kwamba Watanzania technology ambazo tunaziona zinatufaa ni zipi, kwenye construction, kwenye accounting, kwenye management, kwenye kila area. Sasa najikuta actually hatujui, sincerely hatujui, na hatujui kwa sababu hakuna kitu ambacho tumekianza wenyewe tukakimaliza. We are doing a lot of research, zinafika mahala zinakaa pale pale zilipo. We are doing a lot of studies, zinakwenda zinafika mahali zinaachwa. Hakuna mtu sasa anazitoa pale ambapo zimefika au zimeachwa, tukaziendeleza ili na sisi tufike mahala hata na sisi tuwe na teknolojia yetu. Teknolojia yetu kwa maana ya kwamba mfumo ambao tunautumia au tunautaka. Sasa kwa sababu hatufanyi hivyo, kwa sababu ili ujue unahitaji teknolojia aina gani, lazima ufanye hizi research na studies on the place. Sio hivi vitu vya kuletewa. Vitu vya kuletewa, they will be changing every time, na wewe itabidi ubadilike kwa sababu huna cha kwako. Lakini kama hizi studies na research zetu ingefika mahala zile, sasa we are not doing any more study wala research, tunazianza kuzifanyia application yake katika practice, tungejikuta tuna mfumo fulani ambao tunauhitaji, na huo sasa hata kama hatuwezi kudevelop wenyewe, wangedevelop wenzetu walioendelea, lakini sisi pia tungekuwa na utaalamu kwa sababu ni kitu ambacho tayari tumekifanyia uchunguzi. What we are doing ni kununua matokeo. Something has been done there, kwa research zao, kwa innovation zao, kinatumika vizuri, tunasema na sisi hiki kinatufaa. Sasa kitatufaa mpaka lini? Kwa hiyo mimi naona kama tusipokaa na kuamua kwamba sasa hivi mifumo hipi tunaitaka kuitumia katika professional zote, itafika mahala everything will be uncontrolled, kwenye accounting, kwenye finance, kwenye kila kitu, kwa sababu hatutakuwa na uwezo wa kumanage hizi system. Na wenzetu kwa kweli wanaendelea kwa kasi, kila siku wanafanya mabadiliko. Kwa hiyo tutategemea wao ndio wa manage, na wakisha manage ndio tutakuja tena kwenye evolution nyingine, tutakuja kutawaliwa kiuchumi, sio kwa sababu hatuna resources, kwa sababu hatuna teknolojia. Mimi ya kwangu ilikuwa comment, na naomba hicho kitabu sasa ni buku mapema kabla hakijaisha. Asante sana Architect Ndunduma kwa comments. Labda kwa in the interest of time and being able to capture all the questions, ni muombe presenter aweze kurespond, alafu tutaendelea au tutapata forum nyingine. Karibu.
Mimi naomba nianze kujibu comment. Kwani comment waga inajibiwa? Basi mimi leo naomba kuanza kujibu comment. Amegusia kitu ambacho nilitamani kukiongea lakini nadhani nilipitiwa. Ndio maana ndio ninavyomjibu sasa. Ameongelea issue ya research. Tatizo mwaka 2018 I was one of the presenters hapa kwenye na watu wa ICT Commission. Nilipresent kuhusu blockchain in Africa today. Baada ya ile presentation, yani baada ya hiyo session kuisha, naibu katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano akasema kwamba wangefanya research. Ugumu unakuja wapi? Huwezi kufanya research kwa kitu ambacho haukielewi. Lakini pia huwezi kufanya research huna data. Kingine ni kwamba hauna funds, lakini pia hii research yako itaenda kwa speed ya namna gani ili usije ukajikuta unatoa research yako teknolojia imeshaiacha. Kwa hiyo kwenye swala la research pia kuna changamoto yake. Ameongelea pia which technology. Mimi kwa nini napenda sana kuongelea cryptocurrency alafu wengine hawataki hata kuisikia? Na jaribu kuona riski kubwa ambayo ninaiona. Kama sasa hivi tunaongelea crypto dollar. Tunaongelea China wanataka wawe wa kwanza kutengeneza cryptocurrency yao. Yaani ni kama vile naona tayari kuna kama vita fulani via pesa. Kwa hiyo mimi ukiniuliza which technology naona kama hebu tuisome kwanza hii cryptocurrency tuielewe, tuone ni kwa namna gani dola itakuwa affected. Tukumbuke reserve currency yetu ni dola. Sasa kama dola ikiwa affected, naona kama tusipokuwa makini tutajikuta yani hatujui what next, yani tufanyeje. Naona hizi. Ndio maana niliweka kitu kama hichi. Kwa hiyo ndio ilikuwa kwenye swala la which technology. Kwa hiyo nadhani tuangalie zaidi risk. Ni wapi ndipo tuende navyo. Nije kwa Emmanuel. Ameongea kuhusu stable coins na central bank digital currency. Akawa nauliza, nadhani unauliza kama bado tutaendelea kutumia hela za kawaida. Kitu ambacho ninaweza nikasema ni kwamba bado hatujui the future, yani bado hatujui what is coming. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba hizi hela za sasa hivi zinaondoka, hapana. Zinaweza zikaja zikaoperate pamoja. Mwisho wa siku bado hatujui kinachokuja. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi ama mimi ninachokifanya ni kujaribu kusoma na kuelewa kilichopo sasa hivi, na uwaga pia na washirikisha watu ambao nadhani wana maamuzi. Mimi nina group la WhatsApp nadhani lina miaka minne sasa kama sijakosea. Kila asubuhi robo saa nafundisha, na kuna baadhi ya watu huku wako kwenye hilo group langu. Kila asubuhi robo saa 11 lazima nifundishe japo kitu kidogo, kwa sababu watu ninaowafundisha ni watu wenye majukumu yao. Nikisema na wajazia peji nzima kila siku, mwisho wa siku hawatasoma. Kwa hiyo waga najitahidi kuandika kidogo sana, na kawaida nikiandika sana mpaka nawaomba msamaha kwamba yani imenibidi tu niandike hivi. Kwa hiyo kwa njia hiyo ndivyo ambavyo nimeweza kufikia watu wengi ambao ni ma decision maker kwamba jamani, mimi naona kama hapa kuna risk. Tunaongelea swala la crypto dollar, swala la crypto pound, evolution of money. Nyie mnasemaje? Wachumi mnasemaje? Okay, mimi naongea na professionals zote. Wachumi mnasemaje? Bankers mnasemaje? Na kadhalika. Kwa hiyo swala la kwamba hela tulionayo leo inakuwa replaced ama vipi, siwezi nikasema chochote kwenye hilo, lakini ni kwamba naiona hatari. Kuna mtu aliyeniuliza kwamba zinapanda na kushuka against nini? Hii mimi ninachokiona sana ni against dollar. Lakini pia ukienda ukaniuliza zaidi nani anaye set hizi exchange rate, na yenyewe bado naona ni mtihani. Mimi mwenyewe bado sijapata majibu, naendelea kutafiti na kujaribu kuelewa. Okay, wengine wananiambia kuna kitu kinaitwa Coinbase ndio ambao wana set hizi exchange rate, lakini bado naendelea kutafiti. Actually thamani inapanda kutokana na demand and supply. Demand ya Bitcoin inavyokuwa kubwa ndivyo ambavyo price yake inapanda. Kukiwa labda mfano kuna bad news
demand inashuka na price inashuka. Watu au mfano inatokea chochote, labda watu wanaamua kuuza Bitcoin zao, manake demand imeshuka, zinashuka hivyo. Kwenye kitabu nimejaribu kuelezea na sikutaka kuandika mengi sana pia ili pia nisimchoshe msomaji. Kuna mtu pia ameuliza kuhusu utapeli. Sasa utapeli ni upi, alafu mimi naongea nini? Iko hivi, hata tunapoongelea mfano kitu kama simu za mkononi, kuna simu fake na simu original. Sasa kilichotokea kwenye hizi cryptocurrency ni kuna matapeli waligundua kwamba Waafrika hivi vitu hawavijui. Na afu pia akagundua Waafrika wanapenda pesa. Kwa hiyo wakaja na vitu kama upatu, tuingizane. Mimi ni kuingize, okay, yani iko hivi, ngoja niwaelezee. Sandra waambie labda kuna biashara anafanya. Sasa hiyo biashara nyie wahasibu si mko busy. Kwa hiyo naambia mimi siko busy, kuna biashara nafanya. Hebu mnichangie, mnipe hela ili biashara yetu iwe kubwa. Mimi hiyo biashara ninavyoifanya, nitakapokuwa napata faida, kutegemeana na jinsi ambavyo wewe umechangia, mimi nitakuwa nakupa hela labda weekly, nakupa percent fulani. Sasa na wewe nawe ukishaingia na wewe unatafuta watu wote, hela zinakuja kwangu. Sasa nakwambia haya malipo labda ya mwisho wa wiki au ya kila mwezi utalipwa in terms of Bitcoin. Kwa nini Bitcoin? Bitcoin is borderless. Bitcoin hukutani na zile sheria fulani za kibenki, lakini pia fees iko chini ukikompea na benki. Sasa ile nitakulipa kwa Bitcoin, sawa, haina shida yote. Lakini swali ambalo natakiwa ujiulize, ile biashara ambayo Sandra anafanya, je, ni halali? Ama Sandra ametumia tu njia ili mlete zile hela zenu? Kwa hiyo nyinyi mtaniletea hela, mimi nitaanza kuwapa wiki ya kwanza na warushia kweli faida, tunaenda, baadaye napotea mtandaoni. Sasa ule ndio utapeli. Pale uwezi ukasema Bitcoin ni mbaya. Kibaya ni ile fursa, ni ile biashara ambayo nimekuambia anafanya. Ilikuwa ni ya kitapeli. Sasa hii ndio ikapelekea watu wanaiona Bitcoin ni utapeli. Siwezi nikaitetea Bitcoin kwa sababu ina maana mpaka leo hii bado hatumjui mwanzilishi, lakini adoption yake inaenda kwa kasi sana. Kuna nchi wanajiakumulatia mabitcoin. Lakini pia kitu kingine, kuna cryptocurrency fake. Mimi nimeisha kutana nazo. Okay, nimewaambia kwamba mapinduzi yanayokuja ni kwamba mtu yote anaweza akatengeneza cryptocurrency. Kwa hiyo hata mimi ninaweza nikatengeneza cryptocurrency. Kwa hiyo naweza nikatengeneza cryptocurrency nikiwa na nia nzuri kabisa. Tumesema cryptocurrency inapanda thamani kutegemeana na demand. Sasa mimi nikitengeneza cryptocurrency alafu watu wasinunue, automatically inakufa kifo cha mende. Sasa pale huwezi ukasema ile cryptocurrency ni fake, ni kwamba ile cryptocurrency haikukubalika. Lakini zinakuja, mfano kuna kampuni moja ilikuja inaitwa Amazon, katumia jina la kampuni maarufu la mitandaoni, Amazon. Amekuja, kwa hiyo watu wakakimbilia, hey, Amazon. Wakanunua, baadaye ikaondoka. Kwa hiyo kuna cryptocurrency fake kwamba mimi natengeneza kabisa nikijua kwamba nataka kutapeli watu. Hizo pia zipo. Kwa hiyo ndio maana mimi nawaambia watu, mimi siwaga sisimami kuwaambia watu nunua Bitcoin, nunua Nawaambia jamani, hebu tusome hivi vitu, tuvielewe, tuone riski ziko wapi, tuisaidie nchi yetu. Kuna fursa nyingine ambazo ni za halali kabisa. Mfano, kuna watu wanaitwa sasa hivi, yani zinakuja careers mpya ambazo hazijawahi kuwepo duniani. Mfano, blockchain coder, blockchain lawyer, blockchain accountant. Hizo ni careers mpya ambazo hazijawahi kuwepo duniani. Sasa kwa nini mtu usijifunze alafu ukaenda kwenye hizo careers mpya kuliko kukaa kujihangaisha na vitu ambavyo you are not sure? Wako ambao wanaamua kuriski. Kuna vijana sasa hivi hawana ajira, wanakesha kwenye makompyuta. Bitcoin ikipanda anauza, ikishuka ananunua. Yani the difference kwake, yani wapo kabisa. Mimi nashirikishwa magroup mengi, group liko busy 24/7, wananunua na kuuza ma cryptocurrency. Kama kuna swali ambalo sijajibu, labda mnikumbushe. Originator wa Bitcoin ni kweli hatumjui, lakini kutokumjua isiwe sababu ya kutokujifunza. Tujifunze ili tujue kama ni adui tunakabiliana naye vipi. Uwezi ukapambana na adui ambaye haumjui. Tujifunze. Kama nchi za wenzetu wanafanya ma research manini, na sisi tufanye hizo research. Mimi nimeandika kitabu. Kwa nini nimeandika kitabu? Kusoma kozi ya blockchain sasa hivi kwanza ni vyuo vichache duniani, lakini pia ni gharama. Kuna one of the big 4 audit firms
Bahati nzuri partner alinishirikisha. Partner mwenyewe mara ya kwanza alikuwa against. Partner akanishirikisha kwamba hiyo auditing firm wamepewa offer ya kusoma blockchain artificial intelligence. Kwa hicho chuo wanalipa milioni 45 kwa mwaka. Chuo ambacho mimi nasoma ni milioni 30 kwa mwaka. Sasa hizo milioni 30 nazipataje? Unaenda kwa nani kumwambia eti nataka nisome Bitcoin? Hata kuelewa. Ndio sababu mojawapo ya mimi kuandika kitabu kwamba nilijiambia kwamba okay, kama hii knowledge ninayo na ninajua watu wanahitaji, basi angalau nitumie hii knowledge kupata hela. Kwa hiyo nimefanikiwa kuandika kitabu. Hicho kitabu sehemu ya hela nitakayopata itanisaidia mimi kusoma na kuongeza knowledge. Kama kuna swali ambalo sijajibu unaweza ukanikumbusha. Asante. Asante sana Sandra kwa majibu fasaha. Nikiangalia ukumbi naona hakuna swali lingine. Labda any final comment or question? Okay, just one question for that case, eh? Asante. Ndio CPA Emmanuel niuliza swali lile la kwanza. Niliuliza kwamba wanazinunuaje, kwa maana ya kwamba ni lazima utoe fedha halisi ndio upate hizi Bitcoin. Kwa maana ya kwamba kama wanachukua fedha halisi, manake wanaenda kutunza saa hizi fedha ndio zinakuwa kuzihold hizi, au? That was my concern. Unaweza hebu ingia localbitcoins.com. Ngoja niangalie kama naweza kuandika hapa. localbitcoins.com. Ama kwenye Google ukiandika tu electronic wallet. Kwa hiyo mfano kinachotokea ni kwamba kwenye hiyo mfano tu local Bitcoin hapa milioni 500, kinachotokea ni kwamba unajisajili kwenye hiyo platform kama ambavyo unajisajili kwenye email. Kwa hiyo nitajisajili pale kwenye local Bitcoin, nitapata account na mimi pale. Nikishapata account pale, ukiingia kwenye local Bitcoin utaona kuna mawakala kama ambavyo yuko kwenye M-Pesa. Kwa hiyo kuna mawakala. Kwa hiyo kupitia wale mawakala mimi nitanunua Bitcoin. Sasa ile platform inakuwa inatumonitor, kuna kitu kinaitwa escrow. Kwa hiyo nikisha request kwamba nataka kununua kwa huyu Bitcoin kadhaa, inashikilia zile Bitcoin zake. Tukimalizana transaction, kwa hiyo transaction unaweza ukaifanya labda kwa M-Pesa, kwa hiyo nakuwa nawasiliana na wewe. Kwa hiyo naweza nikanunua kwa M-Pesa, wako wanaofanya bank transfer, nanunua Bitcoin zile zinaenda zinakaa kwenye ile electronic wallet yangu, kama ni local Bitcoins, kama ni Mkutano na kadhalika. Kwa hiyo pesa nakuwa nakutumia wewe ambaye unakuwa unauza hizo Bitcoin. Ila ukiweza sasa kutembelea hiyo local Bitcoins utaweza kuelewa zaidi. Yeah. Okay, ndio mfano mimi kuna watu waga wanafikiri labda nina mabitcoins mengi, waga nawaambia hivi. Na mimi pia naangalia riski kwamba hizi electronic wallet kwanza hata mmiliki wake simfahamu, lakini pia nimeikuta tu online nikaiamini. Hivi mfano ndo nimeweka mamilioni yangu huko alafu kesho haipo. Inakuwaje hapo? Kwa hiyo mimi nilijifunza yani hizo transaction kuzifanya nazijua sana, lakini sikuweka hela nyingi kiasi hicho na wala sikai kuwashawishi watu mnunue. Mimi ninawaambia jamani, sisi ni wahasibu. Hebu tusome hivi vitu, tuzione riski zilizopo, tuishauri serikali. Ni nchi chache sana nimekuta wahasibu, yani almost sijakuta wahasibu wakidiscuss hivi vitu. Kwa nini? Wahasibu wengi wanafikiri hivi vitu ni vya watu wa IT. Ukienda kwa watu wa IT, mimi waga wananiuliza, "Sandra, waga unaongea nini?" Naambia, "Unajui ninachoongea? Angalia pepa yangu." Okay, kumbe ndo naongeaga hichi. Na akija mtu wa IT kukufundisha hamtaelewana, kwa sababu yeye anaongea the technical part. Mimi naongea hivi vingine vya upande wetu vya kiwahasibu. Kwa hiyo nikiwa na madaktari nitaongea nao blockchain, lakini kwa upande wao wa madaktari. Mfano tu ni wapi? Ukienda Hindu Mandal unatibiwa. Ukienda Aga Khan unatibiwa, ukienda Muhimbili unatibiwa. Kote huko unafungua file. Lakini what if file lako likawa sehemu moja? Kwamba yule daktari wa Muhimbili akitaka kutibu anaingia kwenye file lako, Hindu Mandal ulitibiwa hivi. What if Hindu Mandal ulitibiwa hivi, Aga Khan ulitibiwa hivi. Mwisho wa siku anakuwa anajua historia yako ya ugonjwa.
Kama hicho kitu hamna, ndio unakuta umeenda tena Indumandal wanakupa dawa zile zile za Muhimbili. Ama itakuwa pia ngumu kumgundua daktari ambaye alikutibu vibaya, lakini kama vitu vyote viko documented sehemu moja, itakuwa ni rahisi kugundua huyu daktari huyu hayuko competent na kadhalika. Karibu nunue kitabu, nimeandika mambo mengi sana. Asante. Asante sana Sandra. Nashukuru sana kwa majibu hayo ya ziada. Ndugu delegates, nichukue nafasi hii kwa niaba yenu kumshukuru sana presenter wetu Sandra kwa presentation aliyofanya na majibu aliyotupa kwa maswali ambayo tumemuuliza. Kulingana na muda wetu, nafikiri hatutaweza tena kuwa na maswali zaidi, lakini kuna opportunity ya kuendelea kupata elimu zaidi kuhusu topic yetu ya leo. Niombe tumunge mkono dada Sandra kwa kununua kitabu chake ambacho kiko hapa, kopi chache, na how much? Na bei yake sio kubwa sana kwa standard za wahasibu, na cha Kiswahili. Ni cha Kiswahili, kwanza ni cha Kiswahili, alafu pia bei yake nafikiri ina reflect value ya hiyo knowledge ni 40,000. Kwa hiyo tumunge mkono kwa njia hiyo, na nafikiri through that we will also gain more knowledge ili kuweza kugrasp hii teknolojia kwa muda mfupi kuliko aliyotumia yeye kujifunza. Na labda kwa hapa tuungane tena tumpigie makofi anapo wind up. Asante sana, tunakushukuru sana. Asante. Kwa hiyo tunarudisha kwa secretariat. Thank you. Asante sana mwenyekiti na presenter. Habarini za mchana au za jioni? Za jioni. Na tunashukuru kwamba ratiba ya leo imekwisha. Bahati mbaya siku ya kwanza ilikuwa na ufunguzi, kwa hiyo tukuweza kwenda na ratiba, tumechelewa saa nzima. Naomba sasa nitoe matangazo yafuatayo. Tukitoka hapa, tunapotoka pale nje kuna ngazi, tutapanda hapo kwa ajili ya kupata chakula, na tutakuwa tumemaliza programu ya leo. Niwaombe kwamba tutaanza kuingia ukumbini kesho saa 2:30, mwisho saa 3. Saa 3 kamili tutaanza session yetu ya kesho. Kesho tutakuwa na session 2 tofauti. Mwanzoni tutakuwa na presentation zingine tena 2 za muhimu kabisa katika maisha yetu ya kitaaluma. Baada ya hapo tutakuwa sasa na kikao cha mkutano mkuu wa Chama cha Wahasibu Tanzania. Mkutano huo ni wa wanachama, lakini wahasibu wote na wakaguzi tunaalikwa kuhudhuria kwenye huo mkutano, kwa sababu kutakuwa na mambo mengi. Tunakwenda kuandika upya katiba yetu ya Chama cha Wahasibu Tanzania, kwa hiyo ni vizuri kila mhasibu akashiriki na kutoa mawazo yake. Kwa hiyo tunawaalika, tutakuwa na agenda mbalimbali. Tutaongozwa na mwenyekiti wetu baraza la uongozi, Governing Council. Tutamaliza mapema kesho, usiwe na wasiwasi, lakini wote tushiriki ili tuweze kuitengeneza taaluma yetu, lakini na chama chetu pia. Tutawapatia taarifa mbalimbali za wapi tumefikia na hatua zipi tumepiga, mawasiliano yetu na serikali katika kuhakikisha kwamba taaluma ya wahasibu inasimama na inaendelea kudumu na heshima yake. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kesho. Email mlizoziandika kwenye attendance register ndizo zitatumika kuwatumia presentation zote ambazo zimekuwa presented hapa. Kwa hiyo kama una wasiwasi na mwandiko wako kwamba sio legible vizuri, itabidi uangalie tena secretariat pale uhakikishe imekaa vizuri. Majina mlioandika kwenye zile registration forms ndio yatatumika kutoa vyeti. Bahati nzuri yule printer atakuwa hapa kesho. Kwa hiyo tunapokupatia cheti ukiona kijaandikwa vizuri, unawakabidhi maofisa wetu, kinarekebishwa hapo ili kila mmoja aondoke na cheti chake kikiwa vizuri kabisa. Basi niwakaribishe tutoke nje kwa ajili ya chakula, alafu tutawanyike mpaka kesho asubuhi. Asanteni sana.
the end of the street.